Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua hadirin. Nama saya Nur Fadilah binti Ibrahim akan bertindak sebagai moderator bagi sesi pembentangan selari ini untuk seminar penyelidikan dalam pendidikan IPGKTAR 2025. Khususnya bagi pelajar PISMP ambilan September 2021 Julai 2026, terima kasih atas kehadiran anda di sesi ini. Bagi sesi ini, kita akan mendengar beberapa pembentangan daripada rakan-rakan pelajar mengenai kajian penyelidikan mereka dalam bidang pendidikan. Setiap pembentang akan diberikan masa selama 15 minit untuk menyampaikan dapatan kajian mereka. Sesi soal jawab akan diadakan selepas setiap pembentangan selama 5 minit. Saya ingin mengingatkan pembentang agar mematuhi masa yang telah ditetapkan. Rakan saya, Basirah binti Baki, akan memberi peringatan apabila masa pembentangan tinggal 3 minit. Untuk hadirin, anda boleh angkat tangan untuk mengajukan soalan selepas setiap pembentangan. Sila pastikan soalan yang diajukan ringkas dan relevan dengan tajuk pembentangan. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang pertama kita iaitu Saudari Nur Irdina binti Abdul Rahim dengan tajuk kajian beliau Tahap Kesediaan dan Pelaksanaan Guru Pelatih Pendidikan Awal Kanak-Kanak terhadap Kaedah Didik Hibur Sewaktu Praktikum Fasa 1. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada panel yang dihormati dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Saya Nur Idina binti Abdul Rahim akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan dan Pelaksanaan Guru Pelatih PAKK terhadap Kaedah Didik Hibur Sewaktu Praktikum Fasa 1. Jadi, next, untuk pengenalan, untuk isi kandungan, ini merupakan, saya akan terangkan secara terperinci dalam sesi pembentangan ini. Okay, untuk seterusnya adalah pengenalan di mana pendidikan awal kanak-kanak ini bukan sahaja menyediakan asas akademik, tetapi ia juga menjadi satu medan untuk melahirkan generasi yang pada masa yang akan datang, yang mana ia berkembang secara holistik dan juga seimbang dari aspek jersey, dan ia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay. Jadi, KSPK telah menekankan kepada pembelajaran yang menyeronokkan dan juga berpusatkan murid di mana ia selaras dengan kaedah didik hibur yang menekankan kepada elemen nyanyian, lakonan bercerita dan juga permainan. Tetapi kaedah ini sangat menekankan kepada ataupun bergantung kepada tahap kesediaan guru pelatih untuk melaksanakan kaedah ini disebabkan mereka adalah pelaksana utama dalam perancangan PDP. Next. Okay, untuk penyataan masalah yang ditinjau daripada kajian-kajian lepas, di mana ia mendapati bahawa masih ada sebahagian guru yang melaksanakan pendekatan tradisional atau konvensional seperti chalk and talk. Dan juga didapati masih terdapat guru yang tahap kesediaan yang berada pada tahap yang sederhana, menunjukkan bahawa guru-guru ini belum menguasai sepenuhnya mengenai pengetahuan, kemahiran dan juga sikap terhadap kaedah didik hibur. Dan juga untuk jurang kajian, di mana guru pelatih ini telah didedahkan secara teori dan juga konsep-konsep mengenai kaedah didik hibur, tetapi mereka belum mencapai tahap pelaksanaan yang optimum. Okay, untuk secara keseluruhannya di sini next, untuk meneliti tahap kesediaan dan juga pelaksanaan kaedah didik hibur dalam kalangan guru pelatih. Jadi objektifnya adalah untuk mengenalpasti kedua-dua pemboleh ubah tersebut dan mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang terhadap kedua-duanya, dan jadi di situ timbulnya ataupun pengkaji membina hipotesis untuk menguji sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua tahap tersebut.
Untuk kerangka konseptual yang memfokuskan kepada guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak, dan tahap kesediaan merupakan pemboleh ubah tidak bersandar yang menekankan kepada 3 komponen utama, dan juga untuk tahap pelaksanaan merupakan pemboleh ubah yang bersandar di mana ia dipengaruhi oleh kesediaan guru pelatih. Dan untuk model dan juga teori, model proses pendidikan Brian ini menekankan kepada pengetahuan yang tinggi akan memberikan guru untuk melaksanakan PDP secara berkesan. Dan juga untuk teori konstruktivisme pula, di mana guru itu diberikan scaffolding untuk diberi bimbingan, seterusnya memberikan peluang kepada guru untuk melaksanakan kaedah didik ibu ini secara kendiri. Dan juga untuk metodologi kajian adalah menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan pendekatan kuantitatif. Populasi bagi kajian ini adalah seramai 115 orang dan sampel kajian yang digunakan adalah seramai 90 orang di IPGKTAR dan juga IPG Afzan. Dan ia menggunakan pensempelan secara rawat mudah. Dan untuk instrumen adalah menggunakan soal selidik dan juga instrumen ini diadaptasi oleh kajian lepas, di mana kajian ini telah melalui kesahan pakar dan mempunyai kesahan yang tinggi. Dan dalam CD ini terbahagi pada 3, iaitu demografi, tahap kesediaan dan juga tahap pelaksanaan. Untuk prosedur pengumpulan data, pertama sekali untuk fasa persediaan akan mendapatkan kebenaran dan membina instrumen serta menguji instrumen tersebut melalui kajian rintis, dan nilai alfa Columbus yang diperoleh adalah tinggi, iaitu 0.92. Dan untuk prosedur penganalisisan data menggunakan SPSS dan diterjemahkan menggunakan analisis deskriptif, menggunakan data-data seperti mean, sisihan piawai dan juga kekerapan untuk menjawab persoalan kajian. Dan kajian ini menjalankan analisis statistik inferensi, iaitu ujian korelasi untuk membuktikan sama ada hipotesis itu diterima ataupun ditolak. Untuk dapatan dan perbincangan kajian, untuk menjawab persoalan kajian yang pertama, keseluruhannya tahap kesediaan guru adalah berada pada tahap yang sangat tinggi. Jadi ia mendapati bahawa guru-guru ini mempunyai pengetahuan yang kukuh, kemahiran yang mantap dan juga sikap yang positif terhadap pelaksanaan kaedah didik ibu ini. Jadi secara tidak langsung ia mencerminkan kepada keupayaan guru untuk mengurus dan juga menyesuaikan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Dan dari aspek item pula, min yang tertinggi iaitu keyakinan guru yang mereka mengetahui bahawa ia dapat menarik minat kanak-kanak kerana guru mengetahui tahap keberkesanan apabila menggunakan kaedah didik ibu ini, dan juga min yang terendah pula melibatkan elemen lakonan yang mungkin menjadi cabaran bagi sesetengah guru pelatih kerana mungkin disebabkan oleh ketidakyakinan ataupun belum berani untuk melaksanakan kaedah ini. Dan juga untuk keseluruhan bagi tahap pelaksanaan pula adalah di mana guru-guru pelatih ini dapat melaksanakan kaedah didik ibu ini apabila praktikum, apabila diberi bimbingan daripada pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing untuk memastikan mereka menjalankan PDP yang berkesan. Untuk min yang tertinggi pula mengenai guru ramai menggunakan teknik permainan, yang mana mereka memahami bahawa itu adalah satu teknik yang mudah untuk diaplikasikan sebab ia merupakan satu rutin harian kanak-kanak yang memang gemar bermain, dan ia sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Dan yang min yang terendah pula ialah elemen lakonan. Pelaksanaan ini tinggi tapi kurang daripada elemen-elemen yang lain seperti nyanyian dan sebagainya, kerana mungkin guru pelatih ini belum mahir untuk mengawal suasana kelas ataupun melibatkan pengurusan fizikal kelas yang memerlukan ruang yang lebih besar. Untuk persoalan kajian yang seterusnya adalah untuk mengkaji hubungan. Sama ada terdapat
terdapat hubungan antara tahap kesediaan dan juga tahap pelaksanaan ini. Jadi interpretasi kekuatan adalah sangat kuat, sekaligus menunjukkan bahawa hipotesis alternatif diterima. Jadi ia menunjukkan tahap kesediaan adalah saling berhubungan dengan tahap pelaksanaan. Tahap kesediaan yang tinggi daripada 3 komponen tersebut akan cenderung guru untuk melaksanakan tahap kaedah didik ibu ini secara konsisten di dalam kelas. Okay, untuk implikasi kajian yang pertama adalah untuk guru pelatih di mana mereka dapat menambah pengetahuan dan juga keyakinan untuk melaksanakan kaedah didik ibu ini secara konsisten, dan juga untuk KPM sebagai panduan mereka untuk menganjurkan kursus ataupun bengkel untuk mengekalkan kompetensi guru pelatih supaya mereka dapat melaksanakan secara konsisten di dalam kelas. Dan juga untuk IPGM yang mana ia adalah untuk menambah baik program di IPG untuk memastikan guru-guru pelatih mengekalkan tahap kesediaan dan juga tahap pelaksanaan yang tinggi terhadap kaedah didik hibur. Dan yang seterusnya adalah cadangan kajian yang untuk memperluaskan populasi di mana kajian ini hanya melibatkan 2 buah IPG sahaja, dan yang seterusnya menjalankan kajian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif kerana mungkin kajian ini dapat memberikan satu maklumat atau data yang lebih mendalam untuk melihat kepada mungkin boleh melihat kepada cabaran, bagaimana maklumat tersebut dapat diterjemahkan dalam satu kajian yang lebih mendalam berbanding dengan kajian tinjauan yang hanya untuk meninjau sahaja. Dan untuk pelaksanaan kajian ke atas guru prasekolah, kerana guru prasekolah ini telah berada di lapangan yang membolehkan kita kajian lanjutan ini untuk mengetahui persepsi guru-guru sebenar dan juga mungkin cabaran juga mengenai kaedah didik hibur yang telah dilaksanakan oleh guru semasa PDP. Okay, untuk kesimpulan pula, kesimpulannya menunjukkan bahawa tahap kesediaan mempengaruhi oleh tahap pelaksanaan. Maksud tingginya pengetahuan, tingginya kemahiran dan juga sikap yang positif, maka guru-guru pelatih cenderung untuk melaksanakan kaedah didik hibur ini secara konsisten di dalam kelas. Dan juga guru-guru pelatih ini perlu sentiasa mempersiapkan diri dengan pelbagai kaedah-kaedah terkini untuk memastikan mereka berada dalam lingkungan yang cemerlang seperti mana mereka akan menjadi guru yang sebenar pada masa akan datang. Dan seterusnya adalah rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini, rujukan yang utama. Okey, sesi soal jawab. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Irdina binti Abdul Rahim atas pembentangan yang sangat bermaklumat itu tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan daripada panel. Silakan. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum. Saudari Nur Irdina binti Rahim. Peserta pembentang pertama pagi ni Jadi dengan tajuknya tahap kesediaan dan pelaksanaan guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak terhadap kaedah didik hibur sewaktu praktikum fasa 1. Jadi soalan daripada saya, bagaimanakah konteks responden mempengaruhi rasional kajian anda? Itu saja. Terima kasih kepada Puan Zuraida atas soalan yang diajukan. Untuk menjawab soalan Puan, responden ini dalam kajian ini digunakan kerana mereka telah diberikan pendedahan secara teori dan juga secara teori dalam kelas, maksudnya mereka diberikan kuliah dan juga mereka sendiri berada di lapangan iaitu praktikum
Jadi tetapi masih ada lompangan yang menyatakan bahawa guru-guru pelatih ini belum melaksanakan melaksanakan kaedah didik ibu ini secara optimum. Jadi ia menunjukkan rasionalnya saya untuk melaksanakan ke atas responden ini untuk menelitilah bagaimana tahap kesediaan mereka. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi soalan daripada saya adalah berkaitan dengan cadangan tajuk untuk menggabungkan kaedah kuantitatif dengan kualitatif. Sekiranya anda dibagi peluang untuk menjalankan kajian lanjutan, bagaimanakah pecahan di antara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan satu jawapan yang awak kendaki dalam kajian lanjutan berkenaan? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, kajian lanjutan yang akan dilaksanakan mungkin menggunakan borang soal sidik dan juga temu bual bersama guru tersebut untuk mendapat dari segi persepsi ataupun cabaran menggunakan temu bual, dan juga untuk dari segi soal sidik untuk kita meneliti untuk meninjau sama ada tahap pelaksanaan itu guru benar tinggi ataupun rendah dalam kalangan responden pada kajian lanjutan tersebut. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pembentang yang pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang pertama atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang kedua kita, iaitu saudari Nur Fatin Syahirah binti Mat Husin, dengan tajuk kajian beliau hubungan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada para panel dan juga hadirin. Jadi saya Nur Fatin Syahirah binti Mat Husin akan membentangkan berkaitan dengan kajian saya, iaitu hubungan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Jadi untuk pengenalan, pendidikan awal kanak-kanak ni sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh kerana ia mampu memberi kesan jangka panjang. Transformasi teknologi global telah mengubah pelaksanaan PDP, termasuklah aplikasi serta peranti pintar yang menjadi sokongan penting dalam pengajaran kerana ia mampu menjadikan proses PDP itu lebih berkesan dan menyeronokkan. Selaras dengan PPPM 2013 hingga 2025, penggunaan teknologi ini digalakkan bagi meningkatkan kualiti PDP serta membentuk model insan celik digital. Untuk penyataan masalah, walaupun teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan keberkesanan PDP, namun pelaksanaannya adalah bergantung kepada sikap dan juga penerimaan guru tersebut. Jadi terdapat beberapa dapatan kajian lepas yang dirujuk, antaranya adalah kekurangan kemudahan teknologi, akses internet, guru yang berpengalaman tetapi kurang mahir dalam menggunakan teknologi dan sebagainya. Selain itu, guru pelatih ni celik digital tetapi kurang pengalaman dalam mengaplikasikannya dalam PDP. Hal ini wujudnya jurang antara hasrat PPPM dan juga realiti pelaksanaannya di sekolah. Untuk objektif kajian, yang pertama, mengenal pasti tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK. Yang kedua, mengenal pasti tahap pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Untuk soalan kajian, yang pertama, apakah tahap penerimaan teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK? Dan yang kedua, apakah tahap pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum? Dan
Yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum? Untuk hipotesis kajian, yang pertama adalah hipotesis alternatif, iaitu terdapat hubungan signifikan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Dan yang kedua adalah hipotesis null, iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Jadi untuk kerangka konseptual, saya ingin melihat hubungan antara tahap penerimaan guru pelatih PAKK dan tahap pengaplikasian teknologi yang merangkumi komputer, projektor, multimedia interaktif dan juga sumber dalam talian semasa mereka menjalani praktikum yang lepas. Untuk skop dan batasan kajian, skop kajian merangkumi dua pemboleh ubah utama, iaitu tahap penerimaan dan juga tahap pengaplikasian teknologi. Dalam kajian ini, pengkaji membataskan kajian ini kepada 58 orang guru pelatih PAKK IPGKTAR yang telah menjalani praktikum fasa 1 di Taska. Untuk teori dan model, saya menggunakan dua model, iaitu Technology Acceptance Model dan juga Technological Pedagogical Content Knowledge. Next. Untuk dapatan kajian lepas, terdapat kajian yang menyatakan bahawa pentingnya teknologi kerana ia mampu membantu kanak-kanak untuk berfikiran lebih kritis dan juga kreatif serta membantu mereka untuk fokus semasa PDP. Seterusnya adalah adanya wujudnya kekangan masa dan juga beban tugas guru serta kemudahan infrastruktur seperti kekurangan peranti dalam kelas dan juga fasiliti yang tidak lengkap serta yang tidak diselenggara menyebabkan guru ni kurang mengaplikasikan teknologi semasa PDP. Next, untuk reka bentuk kajian, reka bentuk penyelidikan kuantitatif berbentuk tinjauan. Reka bentuk ini membolehkan analisis data dijalankan secara deskriptif bagi menilai corak serta kecenderungan dalam data dan statistik inferensi untuk melihat hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Untuk pensampelan, dalam kajian ini saya telah menggunakan pensampelan menyeluruh, iaitu census sampling, dan pengkaji telah memilih semua guru pelatih PAKK di IPGKTAR, iaitu 58 orang responden untuk dijadikan sampel kajian. Baiklah, untuk instrumen kajian, saya menggunakan instrumen soal selidik, iaitu menggunakan skala Likert 5 mata, dan instrumen tersebut telah diadaptasi daripada kajian lepas. Untuk bahagian A, adanya maklumat demografi responden. Bahagian B pula berkaitan dengan konstruk tahap penerimaan teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK, dan bahagian C pula adalah berkaitan dengan konstruk tahap pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Baiklah, untuk kajian rintis, saya telah menggunakan 30 orang guru pelatih dalam pengkhususan PAKK dari IPG Kesah dan juga IPG Tengku Ampuan Afzan yang telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian rintis. Kajian rintis ini hasilnya dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 30 untuk mendapatkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach yang melebihi 0.70 dianggap mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Jadi dalam kajian ini, tahap penerimaan teknologi menunjukkan nilai alpha Cronbach yang tinggi, iaitu 0.8, manakala untuk tahap pengaplikasian teknologi pula 0.85. Jadi kesemua item soal selidik dapat digunakan dalam kajian sebenar. Next, untuk prosedur pengumpulan data, yang pertama adalah mendapatkan surat kebenaran daripada IPGM, seterusnya menyediakan instrumen soal selidik dan menjalankan kajian dan membuat surat kajian rintis dan menjalankan kajian rintis, seterusnya menganalisis kebolehpercayaan instrumen, dan akhir sekali adalah mengedarkan kepada 58 orang guru pelatih PAKK IPGKTAR yang telah menjalani praktikum fasa 1 melalui pautan Google Form. Next, untuk prosedur penganalisisan data, saya telah menggunakan SPSS versi 30 dengan menggunakan analisis deskriptif bagi menjawab soalan kajian yang pertama dan juga yang kedua melalui nilai min, sisihan piawai, peratusan dan juga kekerapan bagi setiap item soal selidik.
Saya juga menggunakan analisis inferensi untuk menjawab persoalan yang ketiga, iaitu untuk melihat hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah dengan menggunakan ujian korelasi Pearson. Baiklah, next. Untuk profil responden, terdapat beberapa item dalam profil responden, iaitu jantina, umur, kelas dan juga kawasan praktikum. Next. Baiklah, untuk dapatan dan kajian bagi soalan yang pertama, apakah tahap penerimaan teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK? Jadi dapatan menunjukkan bahawa penerimaan teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK ni berada pada tahap yang tinggi dengan min keseluruhannya adalah 3.72. Di sini menunjukkan guru pelatih itu mempunyai persepsi yang positif terhadap teknologi dan merasakan ia mampu meningkatkan kualiti PDP. Bagi item B4 yang merupakan min tertinggi iaitu 4.81, di mana ramai guru pelatih yang bersetuju bahawa teknologi ini mampu menarik perhatian dan juga minat kanak-kanak. Selain itu, untuk item B9 yang merupakan min terendah iaitu 1.22, iaitu item saya rasa PDP ni menggunakan teknologi membuang masa. Jadi, dapatan menunjukkan guru pelatih ni sangat tidak setuju dengan pandangan negatif yang menyatakan bahawa teknologi ini membuang masa. Terdapat juga kajian lepas yang menyokong dapatan ini di mana Ching 2021 menunjukkan tahap penerimaan terhadap penggunaan Google Jamboard adalah positif kerana responden menyatakan bahawa mereka sangat seronok dan bermotivasi menggunakan Jamboard. Next. Bagi soalan kajian yang kedua, apakah tahap pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum? Dapatan menunjukkan tahap pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih semasa praktikum berada pada tahap yang sangat tinggi dengan min keseluruhannya adalah 4.49. Dapatan ini membuktikan bahawa guru pelatih ini mempunyai kemahiran untuk mengaplikasikan teknologi semasa PDP semasa praktikum yang lepas. Item C5 merupakan min yang tertinggi dengan minnya adalah 4.69, iaitu penggunaan YouTube adalah paling kerap dalam kalangan guru pelatih kerana ia mudah diakses untuk memperoleh sumber pembelajaran mahupun untuk menyampaikan pengajaran secara interaktif bagi menarik minat kanak-kanak. Untuk item C4 pula yang merupakan min terendah iaitu 3.95, di mana guru pelatih ni kurang kemahirannya menggunakan Adobe Photoshop, jadi ia perlu ditingkatkan mungkin melalui bengkel, kursus dan sebagainya. Dapatan ini telah disokong daripada kajian lepas iaitu kajian oleh Welly dan Rani 2024 mendapati bahawa tahap kemahiran guru terhadap pengaplikasian multimedia interaktif dalam pengajaran kosakata bahasa Inggeris di prasekolah adalah tinggi iaitu sebanyak 61.53%. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Jadi, saya menggunakan analisis korelasi Pearson dan ia menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah. Hal ini selaras dengan teori penerimaan teknologi di mana ia menyatakan bahawa teknologi ini dipengaruhi oleh penerimaan dan juga penerimaan guru dan juga kerana apabila penerimaan guru terhadap teknologi itu positif, jadi mereka rasa ia mampu meningkatkan keberkesanan PDP dan juga mudah untuk digunakan. Jadi ia juga disokong oleh model TPAC di mana ia menggabungkan 3 item iaitu pengetahuan kandungan, pedagogi dan juga teknologi ataupun pengetahuan berkaitan dengan teknologi. Jadi guru pelatih yang mempunyai penerimaan teknologi yang lebih tinggi lebih berupaya untuk memilih alat ataupun aplikasi yang sesuai dengan pengajaran dan juga tahap kebolehan kanak-kanak tersebut. Jadi dapatan ini juga telah disokong oleh kajian lepas iaitu Nur Atika Abdul Jalil dan Siu Nyet Moy 2024 yang menyatakan bahawa terdapat hubungan signifikan antara TPAC, penerimaan teknologi dan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.
Seterusnya untuk kesimpulan, tahap penerimaan teknologi guru pelatih PKK adalah tinggi dengan min keseluruhannya adalah 3.71 yang menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan teknologi dalam PDP. Yang kedua adalah tahap pengaplikasian teknologi pula sangat tinggi dengan min keseluruhan 4.48 menandakan mereka mampu menggunakan teknologi secara berkesan dan aktif semasa PDP. Dan yang terakhir adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah, iaitu antara tahap penerimaan dan juga pengaplikasian teknologi. Baiklah, untuk implikasi kepada guru pelatih ni perlu meningkatkan kesedaran bahawa kemahiran teknologi ialah keperluan asas guru abad ke-21 kerana pada masa kini kita dituntut untuk menggunakan teknologi semasa PDP. Yang kedua adalah pensyarah dan juga pihak IPG dengan menyediakan bimbingan, sokongan dan bengkel terutamanya dalam kemahiran Adobe Photoshop. Okey, baiklah, untuk cadangan kajian, yang pertama adalah memperluaskan kajian kepada guru pelatih daripada pelbagai bidang dan kampus IPG lain untuk perbandingan yang lebih menyeluruh. Yang kedua adalah melakukan kajian dengan mendalam tentang kesan penggunaan teknologi terhadap perkembangan dan pencapaian kanak-kanak bagi menilai keberkesanan teknologi menggunakan PDP secara praktikal di prasekolah. Dan yang terakhir adalah menggunakan reka bentuk kajian campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif pada masa akan datang untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Ini rujukan yang saya rujuk dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nurfatin Syahira binti Mat Husin atas pembentangan yang sangat bermaklumat sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan daripada para panel. Silakan. Okey, tahniah Nurfatin Syahira binti Mat Husin dengan pembentangan yang bertajuk hubungan antara tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK semasa praktikum. Jadi bila saya tengok tajuk ni dan saya mendengar pembentangan, saya sangat berkenan dengan prosedur penganalisisan data. So anda telah menggunakan analisis inferensi korelasi dan mengapa analisis tersebut sesuai? Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Puan Zuraidah atas soalan yang diajukan. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, saya menggunakan analisis korelasi. Bagi saya, analisis korelasi ni sangat sesuai kerana bagi menjawab soalan kajian yang ketiga iaitu adakah terdapat hubungan signifikan atau sebaliknya berkaitan dengan tahap penerimaan dan pengaplikasian teknologi dalam kalangan guru pelatih PAKK. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Satu lagi soalan daripada saya. Mengapa anda memilih kaedah persimpulan yang dikatakan dengan guru pelatih daripada IPG TAR? Persimpulan IPG. Persimpulan IPGKTAR. Okey, kenapa anda memilih kaedah tersebut, persimpulan tersebut? Baiklah, saya menggunakan pensimpulan menyeluruh iaitu census sampling kerana skop ataupun bilangan pelajar PAKK dalam IPGKTAR ni skop dia kecil iaitu 58 orang. Jadi saya boleh kawal benda tu untuk terutamanya dalam mendapatkan responden dalam masa yang ditetapkan. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembentang kedua kita pada pagi ini. Seterusnya, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang ketiga kita iaitu saudari Nur Izzatul binti Hamdin dengan tajuk kajian beliau tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih
pendidikan awal kanak-kanak dalam penggunaan aplikasi pembelajaran digital. Silakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel penilai, Puan Zuraida binti Masri dan juga Encik Abbas bin Mursyidi, barisan pensyarah penyelia serta rakan seperjuangan sekalian. Saya Nurizatul binti Kamdin akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Pengetahuan dan Kemahiran Guru Pelatih Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Seterusnya. Berikut merupakan isi kandungan slide pembentangan yang akan saya kupaskan pada hari ini. Seterusnya. Baiklah, dalam era digital masa kini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang besar dalam pendidikan di seluruh dunia. Begitu juga dengan pendidikan awal kanak-kanak, di mana penggunaan aplikasi pembelajaran digital ini telah menjadikan PDP lebih interaktif dan berkesan. Oleh itu, guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak, singkatannya PAKK, perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan aplikasi teknologi ini untuk menjadikan PDP lebih menarik. Oke. Jadi oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti tahap pengetahuan dan kemahiran mereka. Seterusnya, seperti yang kita lihat di sini, terdapat 3 penyataan masalah yang menyatakan bahwa guru-guru ini masih memerlukan latihan dan bimbingan yang kukuh untuk memperkukuhkan kemahiran mereka dalam menggunakan aplikasi digital ini. Seterusnya, daripada penyataan masalah yang timbul tersebut, wujudnya objektif kajian, di mana objektif kajian ini dibina untuk menjawab persoalan kajian. Yang pertama yaitu objektif kajian untuk menjawab persoalan kajian apakah tahap pengetahuan guru pelatih, dan juga objektif kedua adalah untuk menjawab persoalan kajian apakah tahap kemahiran guru pelatih dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Seterusnya untuk objektif yang ketiga adalah untuk menjawab persoalan kajian untuk mengenal pasti jika terdapat hubungan antara tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Daripada objektif yang ketiga ini, seterusnya. Daripada objektif yang ketiga ini, telah diwujudkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk melihat hubungan yang ada daripada kedua-dua pemboleh ubah ini sama ada hipotesis ini adalah untuk menerima ataupun menolak hubungan tersebut. Oke, baiklah. Seterusnya, untuk pengetahuan hadirin dan hadiran sekalian, model TPEC yaitu singkatan bagi Technological, Pedagogical, and Content Knowledge digunakan untuk mengkaji tahap pengetahuan, serta model SEMR di mana untuk mengkaji tahap kemahiran. Seterusnya, kita beralih pula kepada metodologi kajian, di mana kajian ini menggunakan kajian tinjauan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Persampelan adalah menggunakan persampelan menyeluruh dalam kalangan guru pelatih PAKK September 2021, Julai 2026 di IPGKTAR. Instrumen kajian ini ada 3 bahagian untuk menilai tahap pengetahuan dan kemahiran, serta menggunakan skala Likert 5 mata. Oke, kesahan dan kebolehpercayaan, instrumen ini diadaptasi daripada Sundran Awang dan Othman 2024 dengan kesahan yang tinggi. Namun, pengkaji juga menjalankan kajian rintis sekali lagi dengan hasil nilai alfa kurang batch yaitu 0.82 dan 0.88 yang menunjukkan instrumen ini berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Seterusnya. Oke, kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik secara dalam talian menggunakan Google Form dan dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS versi 29 yaitu dengan deskriptif mean, sisihan piawai, kekerapan dan peratusan serta menggunakan ujian inferensi korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara hipotesis yang telah dibina.
Oke, beralih pula kepada dapatan kajian. Oke. Dapatan menunjukkan tahap pengetahuan guru pelatih ini adalah sangat tinggi dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital dengan skor min keseluruhan adalah 4.68 dengan sisihan piawai 0.39. Dengan skor min yang tertinggi adalah B6, saya tahu mengenai aplikasi digital pembelajaran terkini dengan min 4.74. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pengetahuan guru pelatih ini adalah sangat tinggi dan tahu mengenai perkembangan teknologi serta tren dan inovasi PDP terkini. Namun terdapat juga min yang terendah yaitu B7. Saya sentiasa bersedia untuk berkongsi pengetahuan dengan guru pelatih lain tentang aplikasi digital pembelajaran digital terkini dengan min 4.60. Walaupun min ini yang paling terendah, namun ia masih berada pada tahap yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa guru pelatih mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, namun tahap keterlibatan mereka dalam sesi kolaboratif tidak setinggi tahap pengetahuan mereka. Oke, hal ini selari dengan kajian lepas yang menunjukkan guru mempunyai pengetahuan yang tinggi. Oleh yang demikian, dapatan kajian ini membuktikan bahwa guru pelatih PKK sememangnya menguasai pengetahuan yang sangat baik dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Oke, baiklah, seterusnya. Oke, dapatan menunjukkan tahap kemahiran guru pelatih berada pada tahap yang sangat tinggi dengan min keseluruhan ialah 4.58 dengan sisihan piawai 0.43. Dengan dengan item yang tertinggi ialah C1 di mana saya mahir menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran digital terkini seperti aplikasi tersebut dengan skor min 4.74. Hal ini menunjukkan guru pelatih mempunyai tahap kemahiran yang sangat tinggi terhadap aplikasi digital ini dan mampu berupaya mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam PDP dengan efektif. Seterusnya, item dengan min terendah adalah saya telah melengkapkan diri dengan kemahiran menyelenggarakan perkakasan komputer dengan min 4.31 di mana hal ini menunjukkan guru juga mempunyai tahap kemahiran yang sangat tinggi. Namun mereka hanya mempunyai kemahiran asas tetap dan tidak mereka hanya mempunyai kemahiran asas dalam menyelenggarakan komputer, namun pengetahuan mereka lagi tinggi. Oleh yang demikian, dapatan kajian ini membuktikan bahwa guru pelatih PKK di IPGKTAR sememangnya mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Seterusnya, dapatan menunjukkan hasil objektif ketiga di mana nilai korelasi Pearson menunjukkan R ialah 0.83. Menurut Chua Yun Piao 2014 menyatakan bahwa kekuatan hubungan korelasi yang berada dalam julat 0.71 sehingga 0.90 berada pada tahap kekuatan yang sangat kuat. Oleh itu, seterusnya jadwal juga menunjukkan nilai signifikan P sama dengan 0.01 di mana lebih kecil daripada signifikan yang ditetapkan ialah 0.01. Menurut Chua juga nilai semakin kecil nilai signifikan maka semakin tinggi hubungan yang ada antara dua pemboleh ubah. Maka hasil analisis mendapati bahwa hipotesis null ditolak manakala hipotesis alternatif diterima di mana terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara dua pemboleh ubah yaitu tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru pelatih. Seterusnya. Kesimpulan,
hasil kajian ini mendapati bahwa tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih PKK ini berada pada tahap yang sangat tinggi. Selain itu, wujudnya hubungan yang kuat dan signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah, yaitu tahap pengetahuan dan tahap kemahiran melalui nilai pekali korelasi yang diperoleh. Secara ringkasnya, dapatan kajian ini berjaya menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian yang ditetapkan. Oke, seterusnya implikasi daripada kajian ini membantu guru PKK dalam membuat refleksikan dirilah, menilai kekuatan dan kelemahan mereka dalam menggunakan aplikasi digital. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak IPGM untuk membuat penambahbaikan latihan keguruan. Oke, cadangan kajian lanjutan. Oke, adalah untuk melibatkan sampel yang lebih besar dengan melibatkan semua option agar data ini dapat dianalisis secara menyeluruh. Seterusnya juga menggunakan reka bentuk penyelidikan campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, agar data ini bukan sahaja dapat dinilai secara statistik, tetapi dapat dinilai secara gambarannya lebih menyeluruh daripada pengalaman dan juga hasil temu bual. Seterusnya, oke, itu sudah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Izzatul binti Kamdin atas pembentangan yang sangat menarik sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan daripada para panel penilai. Silakan. Okay, terima kasih. Tahniah saudari Nur Izzatul binti Hamdin dengan tajuk pembentangan tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih PKK dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital semasa praktikum. Dalam kehidupan kita, aplikasi digital memang dah, orang kata, sedang kita alami, betul? Jadi persoalan yang saya ingin kaitkan di sini, apakah jurang pengetahuan yang mendorong anda menjalankan kajian tinjauan ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Izinkan saya mengambil sedikit masa untuk memberikan jawaban yang lebih tepat. Oke, baiklah. Kajian ini dilaksanakan kerana wujudnya jurang pengetahuan antara guru pelatih dan juga guru sebenar. Seperti yang dinyatakan dalam penyataan masalah saya yang dalam slide ini, di mana kajian itu menunjukkan bahwa guru-guru sebenar mempunyai pengetahuan yang rendah yang memerlukan latihan dan penambahbaikan dalam kecekapan digital. Nah, daripada kajian itu menunjukkan yang kajian ini hanya memfokuskan kepada guru sahaja dan tidak memfokuskan kepada guru pelatih. Daripada ketiadaan dapatan ini menimbulkan persoalan kajian yang telah saya bina, iaitu apakah tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru pelatih pendidikan awal kanak-kanak dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jurang pengetahuan yang seperti yang Puan tanya tadilah. Oke. Sekian, itu saja. Okey, soalan daripada saya nak minta pandangan daripada pengkaji berkaitan dengan kecenderungan bias ataupun respon sosial dalam kajian ini. Terima kasih. Maafkan saya, Tuan. Kecenderungan bias yang dimaksudkan dari segi dapatan kajian objek? Memandangkan kajian ini hanya dijalankan untuk guru pelatih PKK dan melibatkan sampel 58. Maknanya dia adalah daripada, sampel ini adalah daripada kalangan kawan-kawan kita. Betul? Dan ada kemungkinan sampel ini bias kepada kajian kita. Sebab dia tahu siapa pengkaji dan dia melibatkan kawan-kawan kita.
Ini yang saya nak masuk. Apa pandangan saudari berkenaan dengan perkara berkenaan dalam kajian saudari? Terima kasih. Okey, bagi menjawab persoalan tersebut, seperti dalam instrumen yang diadaptasi daripada Sundaran Awang dan Othman 2024, di mana saya menggunakan skala Likert 5 mata untuk menjawab persoalan-persoalan yang saya ajukan dalam instrumen itu. Jadi, guru-guru pelatih PKK di IPGKTAR ni tidak mempunyai persepsi tersendiri. Mereka mempunyai mereka diminta untuk menjawab soalan-soalan tu berdasarkan skala Likert yang telah saya tetapkan. Jadi bias jawapan daripada pelajar ni mungkin pada pandangan saya tidak terlalu berlaku. Okey. Sebab mereka telah ditetapkan untuk menjawab persoalan yang telah saya sediakan jawapannya. Okey, itu saja jawapan. Okey. Okey, sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang ketiga kita pada pagi ini, Nur Izzatul binti Khamdin, atas perkongsian yang sangat berharga. Suka untuk saya ingatkan kembali bahawasanya setiap pembentang akan diberikan masa selama 15 minit untuk menyampaikan dapatan kajian mereka. Setiap sesi soal jawab akan diadakan selepas setiap pembentangan selama 5 minit. Sesi pada pagi ini iaitu saudari Venestan Lee Oi bagi tajuk kajian beliau iaitu Enhancing Financial Literacy, a Case Study of Money Samples in Year 2 Education. Dipersilakan. Okay. Good morning, respected panelists, lecturers, and fellow friends. My name is Venus Tan Loi and I'm grateful for the opportunity to share my research titled Enhancing Financial Literacy Through Money Sample, a Case Study in Year 2 Mathematics. Okay, next slide. Okay, this abstract summarizes the essence of my study. Okay, next. Now, let me move into the introduction. Year 2 students often struggle with recognizing notes, understanding value, and converting money. So, money samples help make these abstract ideas clearer by allowing students to see and touch real currency. This supports their transition from concrete learning to more abstract mathematical thinking. With that background, I will now explain the problem statement. Okay. Although money is a basic life skill, past studies show that many Year 2 students still confuse currency appearance, struggle with conversion, and face difficulty applying money knowledge to real situations. Research also highlights the Malaysian classrooms offer limited opportunities for meaningful financial literacy learning. These issues reveal a clear gap in current practice, and that gap is exactly why this study was conducted. Okay, so go to the next slide.
Based on this gap, the purpose of my study is to explore the impact of using money samples in Year 2 mathematics. Specifically, my objective focus on 3 areas: student understanding, students' engagement and motivation, and teachers' perception of using money samples in real classroom. Okay, next slide. For this study, I used a qualitative case study design. I interviewed 2 Year 2 mathematics teachers from SJKC Methodist and SJKC Meeting, then observed their lesson to see how many samples were actually used in class. For each class, I also select 4 students of different abilities levels and analyze their worksheets. These 3 methods allowed me to apply methodological triangulation, which strengthened the credibility of the study findings. Okay. Now, I will move on to the findings and discussion. The results of this study were organized into 3 main themes. Theme 1 focused on how money sample enhance student conceptual understanding in mathematics. There are 2 categories under this theme. For category 1, the findings show that money samples really strengthen students' conceptual clarity. From the interview, teachers shared that students could understand the value of notes and coins almost instantly when they could see and touch them. Without the samples, students tend to forget quickly. During classroom observation, students quickly recognize and differentiate denominations and apply this understanding during hands-on tasks. The document analysis support this as well. Most students show high accuracy when identifying notes and coins, with only minor errors among weaker learners. Okay. For category 2, the findings show that the money sample strengthens students' visual and financial literacy. From the interview, teacher explained the real or realistic currency helps students connect learning to real-life context and recognize color, symbols, and notes features more easily. This was consistent with classroom observations. Students could accurately describe the front and back of notes, and their visual and tactile awareness improved as they handle the money sample. Document analysis is also support this, with most students identifying denomination correctly, except for a few minor color-related errors. In summary, money samples clearly strengthen students' conceptual understanding. They help students recognize notes and coins more accurately, compare different denominations with confidence, and complete tasks with higher accuracy with only minor errors among weaker learners. Overall, money samples act as an effective concrete scaffold for understanding Malaysian currency. These findings are strongly supported by major learning theories and past research. For the first one, Piaget emphasized that children learn through hands-on exploration, which explains why students understood money more quickly when touching the samples. Secondly, Bruner's stage also aligned. Students move from handling notes to visual comparison and finally to symbolic worksheet tasks. Recent studies by Doan and Yusha and also Hakim show that multisensory manipulative deepen understanding, consistent with the improvement seen in the classrooms. Similarly, Clement and Tan highlight that concrete to abstract progression builds strong conceptual growth. Overall, past research clearly support that concrete tools like money samples are essential for developing accurate and lasting mathematical understanding. Okay, now let's shift our focus from understanding to engagement. Theme 2 examine how money sample increase emotional engagement and active participation. I identify 2 categories under this theme. Okay, next slide. Okay.
For the first category under Theme 2, I found that many samples immediately capture students' attention and trigger strong emotional engagement. During interviews, teachers share that students react the moment they saw the notes and many show clear excitement. This was consistent with my classroom observations, where higher notes like 50 ringgit and 100 ringgit create curiosity and energy in the room. Even students who rarely handle real money became more involved because the materials felt novel and meaningful to them. This emotional response also carried into their group work, where several students contribute actively. For the second category, I look at how money sample encourage active participation and collaboration. Across interviews and observations, students naturally began discussing their choice, comparing notes, and exchanging ideas during the role play and task activities. What is interesting is that even though they were excited, but they were still able to stay focused and follow instructions. This collaborative behavior was also reflected into the worksheets, where most groups complete their tasks accurately with contribution from all members. For Theme 2, money samples clearly increase students' engagement. They capture attention instantly, create excitement, especially with larger notes, and encourage active participation and collaboration during group tasks. Overall, they make the learning experience more enjoyable and meaningful for Year 2 students. The findings align with the Piaget theories, which emphasize that children learn meaningfully when they interact with concrete materials. The excitement and curiosity observed in the classroom also supported by Doan and Yusa, who found that hands-on tasks naturally increase intrinsic motivation. Additionally, the strong participation and collaboration matched Tan, who report that real-life materials enhance students' involvement. Overall, these findings suggest that money samples turns mathematics into a lively, real-world experience that boosts motivation, participation, and enjoyment. Before we move on, let me bring your attention back for a moment, because Theme 3 shifts the spotlight from students to the teachers themselves. Here, I explore how teachers perceive the impact of using money samples in their mathematics lesson. And these things include two key categories. For category 1, the teachers highlight that money samples were most effective when used purposefully across different phases of the lesson. During the recognition and conversion stage, the teachers found that the sample make it much easier for students to identify denomination and understand value difference. They also used the samples during the introduction to immediately attract the attention of students. And finally, during the extension phase, money samples help connect the lesson back to real life. This was evident in both classroom observation and worksheets, where most students show accurate recognition with only minor error among the weaker learners. For category 2, I look at teachers' overall perception of how effective money samples are. Both teachers share very strong and positive views. They felt that money samples improve students' understanding, attention, and interest, and they would confidently recommend this approach to other teachers. This perception were also supported by what I observed in the classroom. Students consistently show excitement, curiosity, and active involvement whenever money samples were used, creating a very positive learning atmosphere. The worksheet result further confirm this. Students from both schools demonstrate high accuracy across the tasks. In summary,
Team 3 showed that teachers view money samples as practical and effective. They found them especially useful for recognition, value understanding, and conversion during early learning stage. Teachers also strongly support continuing this approach because it consistently improves engagement and comprehension. These teacher perceptions strongly support the idea that manipulatives are most effective during early learning stage, especially for recognition and conversion in the topic of money. This aligns with the research by Tan, who found that manipulative helps students recognize and convert the currency more accurately. Teachers also highlight the real-life hands-on value of money samples, which match Doan and Yusa, who emphasize the importance of concrete materials for meaningful learning. Finally, their belief that money samples must be purposefully integrated across lesson phases support Simon, who state that manipulative not only produce learning gains with structured instructional design. Overall, teachers see money samples as strategy tools for strengthening foundation mathematical understanding. Okay, based on the findings, I propose 3 directions for future research. Research should identify the most effective teaching strategy, test money sample in more diverse school settings, and investigate long-term retention to see whether continued use improve financial literacy over time. In conclusion, this study shows that money samples enhance students' understanding, engagement and motivation, and participation in mathematics. Teachers also view them as practical tools that help connect abstract ideas to real life. Overall, the findings highlight that hands-on, multisensory learning makes mathematics clearer, more meaningful, and more enjoyable for young learners. These are the reference. Okay, that's all from me. Thank you. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Venus dan Loi maaf, atas pembentangan yang sangat menarik sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan daripada para panel penilai. Silakan. First of all, congratulations. The slides were interesting. It's easy to read. Okay, my question is that you highlighted the improvement once they have used the money, okay? But did you make or do you have any data before they use the money to show to make sure that the word improvement is valid in your research? That's my question. Okay, so thank you for questioning this problem. Okay, so my research is case study, and if I wanna test before I use the money sample and after I use the money sample, this one is more to the experimental design. Okay, and for here in the research, the finding highlight the improvement is that I will analyze the worksheet by the students and then the high accuracy. Okay, to prove that the money sample is effective in improving the understanding of students in recognizing and conversion, okay, and also supported by the classroom observation and teacher perceptions. That's all from me. Am I answering your question? Thank you. Okay, thank you, Venus, for your presentation, a good presentations. Overall, your study is very clear, explained, well organized and grounded in strong theoretical foundations such as Piaget cognitive development and Bruner's enactive iconic symbolic progressions. Okay, so my question is, okay, you applied Piaget and Bruner's theory in your research.
How do these theories directly support your decision to use hands-on money samples? That is my first question. Okay, thank you. Okay, so for Piaget theories, it refers to the stage of the students learn. Okay, and year 2 is 8 years old, and this stage, the student's age is suitable, the stage that is suitable for concrete material. So they can, when doing hands-on activity, when touching the manipulative, the concrete learning aids, they can engage, and then they can see how the process, especially in the conversion of money. For example, 1 ringgit equal to how many 50 cents, and then if I just directly write out the equation, they can understand. And when the teacher show how the conversion process, they can really see and understand. Okay, this one align with the Piaget theories, the concrete stage. Okay, and for the Brunner theory, is about the concrete, pictorial, and the abstract concept. So concrete is the money sample, and when exploring touching the money sample, they do the worksheet as the pictorial. Then finally, they understand the abstract ideas and can do the equation. That's all from me. Okay, thank you. Good answer. Okay, next, my last questions. Okay. Why did you choose a qualitative case study with only 2 schools and 4 students per class? And then, how did you ensure the credibility and trustworthiness of your data, such as interviews, observation, and worksheets? Okay, that's my questions. Okay, so thank you. For the first one, why I choose 2 schools only, because this one is the case study, and I want to explore in detail how the teacher perception and also the classroom process I can see clearly, I can analyze deep in detail. And then why I choose the 2 schools is according to the accessibility and also the willingness to participate. And also for the criteria to choose the school, I also include that teacher must teach year 2, are teaching year 2 and use money sample before. Okay, and for the students, why I choose 4 worksheet, same as the concept, I want to analyze in detail. Okay, since the time is limit, so I cannot analyze in large sample. Okay, and I choose 4 different ability. For example, the excellent, moderate, weak, and the weaker. Okay, to see how money sample give the impact to the students. Okay, and then the second one is the instrument. The instrument is validated by the lecturer. I give the instrument. Okay, let's go to the next slide. Okay, so this one is my observation checklist. Okay, it's structured so can avoid the bias. And I also validate by the expert. Can I go to the next slide? The next one, this one is the rubric. Okay, and then next one. And then this one is the interview instrument. Okay, you go to the next slide. Okay, so it is validated by the lecturer, by the expert, and also for the observation checklist. Okay, yeah. So this one is validated, and also for the data, I use triangulation method, so it can maintain the consistent and also avoid the risk of misinterpretation. That's all from me. Okay, thank you. Thank you very much. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembentang keempat kita untuk sesi selari 1 pada pagi ini atas perkongsian yang sangat berharga dan bermakna. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan pembentang terakhir kita untuk sesi ini dengan tajuk kajian beliau iaitu Relationship between Level 2 Primary School Pupils' Mental Rotation Capacity and their Geometric Achievement. Dipersilakan Saudari Esther Wong Siuni.
tes dulu. Tes dulu. Dapat pakai kata. Oh. Tunggu. So you nak move sendiri ke? Boleh ke? Okay, tak apa. Tapi mereka akan kontrol lah. Okay. You chat. Okay. Hello, 1, 2, 3. Okay, good morning, respected moderator, honorable panelists, diligent timekeeper, esteemed lecturers, and my fellow friends. My name is Esther Wong Sioning, and it is an honor to stand before you today to present my research paper titled Relationship Between Level 2 Primary School Pupils' Mental Rotation Capacity and Their Geometry Achievement. Okay, this is my research contents today. Okay, this is my research abstract. Okay, before I explain my study, let me begin with a brief introduction. Mathematics plays an important role in developing pupils' thinking skills, and geometry is one of the areas that requires strong spatial reasoning. One of the most important spatial skills is mental rotation, which allows pupils to imagine objects from different angles and understand transformation like flips, turns, and rotations. This skill directly supports how pupils make sense of geometric shapes. At level 2, pupils in year 4 and year 5 begin learning more complex geometry topics such as symmetry and angles. These topics require not only memory but also a strong spatial visualization skills. So this background sets the stage for why understanding spatial ability is important in mathematics learning. Okay, now I will talk about the problem statement. The main problem of my study is that many level 2 primary school pupils struggle with geometry because it requires strong spatial reasoning, especially mental rotation. However, in Malaysia, we still do not clearly understand how mental rotation actually influences pupils' geometry achievement. So research in this area is very limited and the relationship remains unclear. This gap is the reason why my study was conducted. Okay, now let us look at the conceptual framework. So the independent variable is mental rotation and geometry achievement is the dependent variable. And the moderator is about year levels, which is year 4 and year 5 students, and spatial reasoning act as the overarching cognitive foundation. So now let us look at the research objective. The first research objective is to measure the relationship between mental rotation capacity and geometry achievement among level 2 primary school pupils at schools in Tarikh. The second one, to analyze whether mental rotation capacity significantly influences geometry achievement. Third one, to determine whether there is a significant difference in the strength of the relationship between mental rotation capacity and geometry achievement across different years level, which is year 4 and year 5 among level 2 primary school pupils. Okay, now let us move to research methodology. The first one, I will talk about the research design. I use a quantitative survey. And the sample size is about 280 pupils from year 4 and year 5. And I use the sampling method combination of cluster and stratified sampling techniques. Second, the third one, instrument, I use Vandenberg and Coase mental rotation test to test the mental rotation capacity of pupils.
And second test I use is standardized geometry achievement test, which align with KSSR to test the geometry achievement of pupils. Data analysis, I use Pearson correlation to find the relationship between the mental rotation capacity and their geometry achievement. The second one features R to Z transformation is for comparison between year 4 and year 5 students. Okay, as you can see, this is the Vandenberg and Kuss mental rotation test that I use. It is validated through extensive prior research demonstrating strong content, construct, and fast validity. This is the geometry test for year 4 students, and I also did the pilot test for 27 students, and I get the Combrush alpha value equal to 0.899, and this test also verified by 3 mathematics teachers in primary school. This is the geometry test for year 5 students, and I did the pilot test for number of students, 25 pupils, and get the Combrush alpha value equal to 0.913, and this test also verified by mathematics teacher in primary schools. Okay, next, let's see at the normality test. I use Kolmogorov-Smirnov test to assess the data set and ascertain its distribution. A normality test was conducted. So we can see both tests have KS Kolmogorov-Smirnov statistic value of 0.03 at 5 and 0.0224. It means that both tests are normally distributed because their statistic value is less than critical value, which is alpha equal to 0.05. Yes. Okay, now I will present my research findings and related discussion based on my research questions. The first one is, what is the relationship between mental rotation capacity achievement among level 2 primary school pupils in Tarikh? The related null hypothesis is there is no significant relationship between mental rotation capacity and geometry achievement among level 2 primary school pupils in Tarikh. Okay, this is my finding for correlation between geometry achievement test and mental rotation test. I use Pearson correlation test. And look at the table, we can see the R equal to 0.5881. So it means that it is moderate positive correlation. And we can see the significance is P less than 0.001, means that it is statistically significant. So null hypothesis is rejected. The interpretation method is pupils with stronger mental rotation skills tend to achieve a higher score in geometry-related tasks. Okay, this is some discussion. This finding supports previous research such as Atit and Adams, who reported that special abilities are strong predictors of geometry success. It is also consistent with dual coding theory and the Van Heel theory, both highlighting the importance of spatial visualization in learning geometry. Overall, the results suggest that improving pupils' spatial reasoning can improve their geometry achievement. So, teachers should include activities such as 3D models, mental rotation exercise, digital geometry tools, and visual puzzles in their teaching. By strengthening spatial skills, we can help pupils understand geometry more effectively. Okay, everyone, now let us look at the second research question, which is, does mental rotation capacity significantly influence geometry achievement among level 2 primary school pupils? The related null hypothesis is mental rotation capacity does not significantly influence geometry achievement among level 2 primary school pupils. Okay, look at this graph. This is the graph of Pearson correlation test that can answer my research question B. So based on this simple linear regression graph, which means that when mental rotation capacity increase, their geometry achievement also increase. So the null hypothesis is rejected. Mental rotation capacity significantly influenced by geometry achievement. Okay. Let us see the discussion. In this study, we found that pupils with higher mental rotation skills can mentally manipulate shapes more effectively. Because of this, they show better understanding of geometric transformation, symmetry,
and spatial relationships. These results support cognitive theories that highlight the importance of spatial reasoning in mathematics. They also align with research showing that mental rotation strongly predicts geometry achievement. The findings indicate that spatial thinking training is beneficial for pupils' learning, as suggested by Hubert and Convorson. Therefore, teachers are encouraged to include visualization tasks, shape manipulation activities, and digital geometry tools in their teaching. Overall, improving pupils' spatial skills can lead to higher geometric achievement. So, now let us move to the last research questions, which is there a significant difference in the relationship between mental rotation and geometry achievement across year 4 and year 5? The related null hypothesis is there is no significant difference in the relationship between mental rotation capacity and geometry achievement across different year levels, which is year 4 and year 5. Okay, this is my finding for comparison of correlation strength between mental rotation capacity and geometry achievement across years level. I use Fisher's R to Z transformation. So look at the table. The R value for year 4 student is 0.6189, and it is smaller than the R value for year 5 student, which is 0.7025. So it means that year 5 has slightly higher correlation than year 4 students. After that, let us look at the Z statistic. We get a negative 1.2332. It means that the null hypothesis is rejected because the negative 1.2332 is between negative 1.96 and positive 1.96, which is alpha equal to 0.05. So this is also supported by p-value equal to 0.1208, which is lesser than 0.05. So we can make a interpretation. The relationship between mental rotation and geometry achievement does not differ significantly between year 4 and year 5 pupils. So this is some discussion. This study indicates that the relationship between spatial ability and geometry performance is consistent across both year 4 and year 5 students. Although year 5 show a slightly higher correlation value, the difference is not statistically significant. This supports that geometry performance depends more on instructional exposure than on age. So both groups benefit similarly from spatial reasoning experience, which aligns with research showing that spatial training improves geometry achievement regardless of grade level. These findings highlight the needs of continuous spatial reasoning activities across year 4 and year 5 and suggest the mental rotation skills are equally important for learners at both levels. Okay, now let us see some implications. The first one, the KSSR curriculum should place more emphasis on spatial reasoning. Learning outcomes could include mental rotation and also visualization skills, linking lessons with HOTS, STEMs, and 21st century skills. Cross-curricular integration can also be applied. For example, in science, we can learn interpreting models and diagrams. And in RBT, we can learn designing 3D models and understanding symmetry. So this approach helps pupils apply geometry in real-life context. Second one is implication for educators. The study shows that pupils with strong mental rotation skills perform better in geometry. Therefore, teachers should integrate spatial reasoning activities into daily mathematics lesson. Example of these activities include like 3D model manipulations, tangram, origami, GeoGebra, and also AR tools. These activities help pupils visualize and mentally manipulate shapes more effectively, improving their understanding of geometric concepts. Second, these skills should be introduced and reinforced progressively from year 4 to year 5. Continuous practice ensures pupils develop strong spatial abilities, which support better geometry learning outcomes and overall mathematical thinking.
Okay, the last part is about some recommendations for future research. The first one is long-term study. We can follow the same pupils for several years, see if the link changes as pupils grow older to identify the best edge or stage to strengthen special skills. The second one is qualitative research. Use the methods like interviews, think aloud activities, or classroom observations to understand how pupils think during mental rotation tasks, and also to identify strategies and difficulties to design better learning activities. The third one is teaching methods to test different teaching strategies such as hands-on activity, 3D models, AR, problem-solving tasks to compare class with and without these methods to see which works best. And the last one is other special skill. Can study other skills like special visualization, special orientation, and perspective taking to find out which skills influence geometry learning the most. Okay, as conclusion, based on the findings of this study, pupils who possess stronger mental rotation skill tend to perform better in geometry. The analysis revealed a moderate and positive relationship between mental rotation capacity and geometry achievement. Interestingly, this relationship is consistent for both Year 4 and Year 5 pupils, indicating that spatial reasoning plays an important role across these grade levels. So these findings support the idea that spatial skills are essential for understanding geometry more effectively. Therefore, it is recommended that teachers incorporate activities that develop spatial reasoning into their mathematics lessons. Overall, this study highlights the nurturing pupils' mental rotation skill can not only enhance their geometry achievement, but also contribute to their overall mathematics learning. This is the reference that I use in my slide. Okay, that's all from me. Thank you for listening. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Esther Wong Siuning atas pembentangan yang sangat menarik dan bermaklumat sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan daripada panel penilai. Silakan. Okay, thank you, Esther. You presented your topic confidently and demonstrated good understanding of your variables and data analysis. However, I have several questions need to be clear. Okay, my first questions, can you go back to the slide, the methodological part? Okay, methodology. Okay, this part. Okay. You use a combination of cluster sampling and stratified samplings. And then can you describe exactly how these two sampling procedures were implemented? The slide only states the method but does not explain the step or rationally. Okay, can you explain to us? Okay. This is very long, okay. Okay, for the sampling method, the first one is cluster sampling. So I do the research in Sarike area. So my cluster is all of the schools in the Sarike area because my population is all level 2 primary school pupils in Sarike. So I set the cluster as all of the school. Then to avoid bias, so I choose the random pick at the Sarike in area. So all the Year 4 and Year 5 pupils in the school that I pick will participate in my research. So for the stratified sampling is pick some pupils in one cluster. So why I pick some pupils in one cluster? Because I will make sure that the number of Year 4 and Year 5 students is same, so that the result of Year 4 the result from Year 4 or Year 5 will not influence others. Like if Year 4 get the better result and Year 5 get the worst result, the Year 4 will pull the Year 5 result. So I will make sure the number of students must the same. So I choose the stratified sampling so that the
school that I use stratified sampling is to make sure that the number of year 4 and year 5 students is same. Yes, so I choose this sampling methods. Thank you. Okay, thank you. Need to be improved for that area. And then I have one question more. Okay, let's go through to your objective. Okay, your objective, okay? Okay, see here. Your objective to mention influence, okay? Your objective to mention influence, which implies causations, okay? Yet the study used correlation and simple regression only. How do you justify interpreting influence without an experimental designs? Because this is overstating causality punya statement. For the second objective, I use the influence just to want to explain more about the relationship, because the first one is to find the relationship. It may be a positive, no relationship, or the negative. So for the second objective is to explain more about how it influence. If it is a positive relationship, so how it influence the geometry achievement. If it is no relationship, so why it is no relationship. So the second objective is to more explain about the first objective. Then the simple linear regression graph is used to explain the second objective, is because the simple linear regression graph is bring the meanings that if x is increased, then y is increased. So I use the graph to explain the second objective. Okay, so my advice for you, this objective 2, you have to improve. By the way, you have to clarify that influence equal to statistical association, not causations. Okay, and then emphasize that regression is predictive, not causal. Okay, that's all from me. Next questions. Okay, thank you, Doctor. I will make some improvement after this. Okay. To me, whatever that you two discussed just now is quite scary. So I will not be asking you scary questions. But it's good to know I'm sitting here and I'm learning. Relax. Okay. Okay. All right. I am interested in the use of Vandenberg and Kuss mental rotation test. What pushed or caused you to use this, as it was made in 1978? Is there any recent publication that actually support the use of the test? In my opinion, because some like geometry achievement, it will not only like what students learn in class and make the results of geometry achievement. So in my opinion, there is something behind the geometry achievement, like the Van Hill theory say that the special reasoning may be the cause of the geometry achievement result. So maybe some students have, maybe they learn focus in class, but they did not good result in geometry achievement. So I think there is something behind that. So which is the special ability will cause them to have these results. So I chose the Van Hill theory to support my research. About the theory or the thing? Oh, okay. So I suppose that the theory that you're talking about is in relation to the Vandenberg and Kuss mental rotation test, is it? Van Hill. It's the one that was made in 1978. Yes. The one. Yeah. So my question was, sorry if I did not make it clearer. So what pushed you to use that test? And is there any recent publications that promotes the use of that test? Because it's older than some of us here. Okay, it is because based on my literature review, there is some research which have the same, almost the same topic with my research, but it is in overseas research. So I see there is many research
have used this theory, and I also learned this theory in IPGKTAR. So I chose this theory to be the theory behind my research. Yes. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembentang terakhir kita untuk sesi selari 1 pada pagi ini atas perkongsian yang sangat berharga dan bermakna. Untuk itu, terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian hasil penyelidikan yang menarik dan mendalam hari ini. Juga kepada hadirin, terima kasih yang tidak terhingga kerana memberi perhatian sepanjang sesi ini. Diharapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh akan bermanfaat kepada kita semua. Hadirin sekalian, sila rujuk atur cara seminar untuk mengetahui sesi selari yang seterusnya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin. Saya Syarifah Nurul Ainul Fakihah binti Mokdin akan bertindak sebagai moderator bagi sesi pembentangan selari ini untuk seminar penyelidikan dalam pendidikan IPGKTAR 2025 khusus bagi pelajar PSMP ambilan September 2021 Julai 2026. Terima kasih atas kehadiran anda di sesi ini. Bagi sesi ini, kita akan mendengar beberapa pembentangan daripada rakan-rakan pelajar mengenai kajian penyelidikan mereka dalam bidang pendidikan. Setiap pembentang akan diberikan masa selama 15 minit untuk menyampaikan dapatan kajian mereka. Sesi soal jawab akan diadakan selepas setiap pembentangan selama 5 minit. Saya ingin mengingatkan pembentang agar mematuhi masa yang telah ditetapkan. Rakan saya iaitu Queenie akan memberi peringatan apabila masa pembentangan tinggal 3 minit. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang pertama kita iaitu Nurfara Farhana binti Muhammad Fadil dengan tajuk kajiannya ialah A Case Study Exploring the Practice of Active Learning Among Primary Mathematics Teachers in Teaching Problem Solving. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Okay. Good morning and greetings to the honorable panels, audiences, and my fellow friends. I am Nur Farfana binti Muhammad Fardin from class Mathematics 1921, and the research title of my study is A Case Study Exploring the Practice of Active Learning among primary school mathematics teacher in teaching problem solving. Ladies and gentlemen, this is the overview of my explanation after this. For your information, the mathematical education community has made it a constant effort to help the students to be more proficient in solving problems. As shown in the mathematics curriculum development of mathematics education through the latest revised KSSR mathematics curriculum, students from year 1 until year 6 has been exposed to problem-solving contents in all topics. And from one study made by Amanatullah and Safa in 2021 has showed that students' ability in problem-solving improved through the strategies of active learning method in the classroom. So, let's see the problem statement that made me do this research. First, to teach a problem-solving lesson is not an easy task to the teachers because problem-solving involve long sentences and include several operations in order for the students to solve them. And problem-solving question will require the students to link their previous knowledge to the information that is given to them. That is said by Gaffo and Kurukan in 2015. Hence, the teacher must be skilled in choosing the suitable approach to teach problem solving in class. Okay. However, from Ling and Mahmoud 2023, study in one of the TS 25 school, they found that the teachers find it difficult to help the student to grasp the sentence-based mathematics problem solving techniques. From other perspective, active learning approach has been known as an approach that demands the cognitive participation of the students in creating the new knowledge. So, this active learning emphasizes the significance of problem solving significantly in mathematics education, which allows them to go beyond memorization. This is said by Vel and Barbosa 2020.
2023. And also, Vail and Barbosa study in 2020 find that the students' performance and interest in STEM fields tend to rise when an active learning approach is used in class, which also increase the expectation and motivation in class. So this leads to my objective, which are first, the first objective is to determine to what extent active learning is applied by the teachers in teaching problem-solving mathematics. Second, to determine the method of active learning used by primary school mathematics teachers in teaching problem-solving. And the third objective is to determine the challenges that arise in the implementation of active learning in teaching problem-solving among primary school mathematics teachers. The methodology of my research is first, my research is a case study, which according to Haling 2012, mentioning that a case study encompasses investigation that looks like a modern phenomenon in its natural environment, which provide a specific and detailed information about the study. And the sample of my study is mathematics teachers from 4 schools at Betong, Sarawak, which is chosen by purposive sampling based on 2 criteria. First, the teachers must be a mathematics option teacher. Second is the teacher must have experience teaching in primary school mathematics for at least 5 years. And the research instruments that I use is semi-structured interview to the 4 mathematics teachers, observation of the PDP lesson of problem solving, and the third is document analysis of the lesson plan. This is the first finding for my research objective 1 from the observation data. From here, we can see that all 4 teachers apply active learning in their problem-solving lesson. And this is the graph representation of the observation checklist that I do. And we can see that here, the teachers employ active learning, but to a different degree. Okay, here is the here is the team from the semi-structured interview, which is there are 4 teams. First, about the teachers' knowledge in active learning approach that is accurate in terms of their conception understanding. Second, the non-availability of professional training about active learning. Third is the frequent and consistent application of active learning in class. And fourth is the occasional application based on particular contents. This is the finding for objective 2 about the methods of active learning used by the teachers in problem-solving lesson. From the picture, we can see that there are 4 major active learning methods, which are group work, teacher-guided questioning, real-life context, and hands-on activities. Okay, here we can see that the most used active learning method is group work, while the least used active learning method is the use of visual, manipulative, and technology. Okay, now this is the data from the document analysis, which is the lesson plan of problem-solving lesson. Here is we can find that most of the teachers employ group work to teach problem-solving to the students, and also it supports that the observation that hands-on activities is the least used method. Okay, from the interview session, there are 4 themes that is obtained. First, the method of active learning used by the primary school mathematics teacher in teaching problem solving is first, group work and collaboration. Second is teacher-guided questioning and scaffolding. Third is the use of real-life context. And fourth is hands-on activities and manipulative. Okay, for the third findings, there are 4 themes that is obtained. First, the time and curriculum pressure on planning and executing active learning in problem-solving lesson. Second is the limitation of resources to carry out active learning activities, especially when involving the 21st century elements. Fourth is the lingering language barrier became a persistent issue in performing
problem-solving activities, and fourth is the students' motivation and participation level, which affect their focus level. So, from the findings, for objective 1, we can say that the mathematics teachers use active learning techniques in teaching problem solving in a moderate degree. This aligned with the statement made by Auerbach et al. In 2018, which said that instructors commonly implement active learning differently than they intended. Also, not every teacher may possess the skills and knowledge to use active learning method effectively in class, said by Board et al. In 2023. For learning objective 2, from the finding we found that there are 4 major methods of active learning used by the teachers, which are group collaboration, group pair or group work or pair work. Second is guided questioning. Third is real life context, and fourth is the use of manipulative and hands-on activities. However, from the findings, all 4 teachers combined all these 4 strategies to provide a full learning experience for the students, which support by Kihaga et al. In 2025 that has explicitly addressed that when combining approaches, it is become a key component of good teaching tactics in mathematics. For the third objective, actually, there is an interconnection between the difficulties that the teachers face when they employ active learning in the problem-solving classroom, because the lack of the resources, the language barrier, and the students' motivation will eventually contribute to the time constraint. And based on Robinson et al. In 2023, it is said that the inadequate time that has been the major issue for all teachers that they always struggle with. Also, Lombardi et al. In 2021 state that how the variety of learning tools, including technology, learning aids, and physical space, are used in active learning activities. Also, Moses and Malani in 2019 reported that Malaysian students prefer to learn using their mother tongue language, which is Bahasa Melayu, more than English that they use in the LP because of the comprehension problem. Also, from the findings, we found that the findings is contradictory to the previous research, which demonstrate that improving students' engagement in class through various activities improve the student motivation to persist in learning by Stiha et al. Because from this finding, the challenges that the teacher face is the students' motivation becomes a challenge to the teachers because some of the students refuse to join the activity that the teachers has planned. Okay, moving to the recommendation for further research. First, for further research, the number of study participants from urban and rural areas must be increased to strengthen this study. And second, a comparative study can be made on the difference between with and without sufficient infrastructure and resources. Third, a comparative study can be made between a school with small number of students and a school with big number of students. And fourth, a case study to examine the elements that encourage teachers to employ active learning when teaching problem solving can be made, and to see the relationship between their own belief and learning outcomes and student involvement. So in conclusion, the practice of active learning in problem-solving lesson among the primary school mathematics teacher must be further strengthened to help the student become more skilled in solving problem, because there is a big opportunity in active learning to equip the students with the 21st century skills through the active learning method in class. So there are 3 things that have to do. First, everyone must maintain a positive environment in the classroom to support the active learning method. Second, the government must plan a strategic and systemic training to the teachers.
And third, all teachers must keep a positive mindset when teaching in the classroom. So that's all from me. Thank you. Terima kasih kepada pembentang yang pertama atas pembentangan yang sangat bermaklumat. Sekarang saya buka ruang untuk soalan dari panel penilai. Congratulations to Farah. Okay, well presented, huh? Okay, I would just have one question, from me about your team that you mentioned about non-availability of professional training about active learning. Okay, and this team is it? I just want to know, how do you ensure that your data was rich enough to come out with this team? Okay. Okay, this team. Wait, I show the team. Okay. Thank you, Doctor, for the question. Okay, this team is come up through the thematic analysis that I do on the semi-structured interview data based on the transcript from the interview. After I did the transcript, I find the code between the teachers, meaning that the keyword between the teachers for one question, because one of the question mentioned that have you ever join any professional training about the active learning. So most of all four teachers mentioned that they do not, they have not attend any professional training about the active learning. So this come to the conclusion that there is non-availability of professional training about active learning to the teachers, because one of the teachers said he have attend one which is PPSMI course, which not mention about active learning, but indirectly teach him about active learning, but there is no specific professional training that teach active learning to the teachers. That means the teacher know what is mean by active learning. At first, when I asked, do you know what is mean by active learning? Not all teachers answer. Not all teachers know what exactly mean by active learning. But when I explain active learning is student-centered activities, then they explain they have done the student-centered activity in class. However, when I ask, I'm sorry, Doctor. However, when I ask about the meaning of active learning, all the teachers know active learning is when the student becoming active in class. So when I ask the teachers about the activities that they done in class, example of activities of active learning, they do not know what are the activities, but they know the active learning is some methods that make the student active in class. That's why in the first team mentioning that the teachers have accurate conceptual understanding of the active learning method. Okay, thank you. Okay, congratulations on your presentation. I would like to ask you about your decision and the data gathering process for case study. How long did you spend with the teachers to collect the data from them, and how many times did you go for the classroom observation? Okay. The process of gaining the data from the teachers took me about 1 month to go to school and asking the teachers about the lesson plan and doing the interview with the teachers. And for the PDP lesson observation, for all teachers, I only watch and observe for one PDP lesson. Okay. Yeah, the main reasons why I'm asking is that usually when it comes to case study, you would have to have a very rich data
you have to be immersed in that situation in order to understand why did the teacher choose this, what are the effects, what makes it different from the first few times that they are teaching. So that's usually the nature of case study. All right. Okay. My second question, if I'm allowed. Yes. Okay. Okay. One more. Okay. All right. The instruments that you choose, that you have used, what inspired you? Any research that you studied before that inspired you with, especially with the observational tool, and also the semi-structured interview questions? Oh, okay. What inspired me to use all these research instruments? Because there is one literature review that study the active learning methods among teachers. However, in the study, they only see the effectiveness of the active learning methods. So there is gap in the research about the methods and the challenge that teachers face. In the study also used these three research instrument to make the data more kukuh. More solid, which is why I also use all this instrument in my study. Okay, thank you. Terima kasih kepada pembentangan yang pertama atas perkongsian yang sangat berharga. Saya ingin mengingatkan pembentang agar mematuhi masa yang telah ditetapkan. Rakan saya Queenie akan memberi peringatan apabila masa pembentangan tinggal 3 minit lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang kedua kita, iaitu Eliana Anak Ricky dengan tajuk kajiannya The Relationship of Digital Competency in ChatGPT Use on Academic Achievement Among Teachers, Trainer. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Good morning to the panels and the audience. My name is Eliana Anariki and I'm from PISMP Mathematics 1921. And today I will present my study where the title is The Relationship of Digital Competency in Using ChatGPT on Academic Achievements Amongst Mathematics Trainee Teachers. Okay, next is the overview of my presentation today, where I start from the introductions until the conclusions and the reference. Okay, we all know that ChatGPT and AI tools are increasingly used in our educations right now, and that the teachers should have a strong background in digital competence in order to meet the 21st century demands. And therefore, in this study, I want to focus on how well the mathematics trainee teachers using this ChatGPT and whether relates it to their academic performance. In my study, academic performance refer to the CGPA, cumulative grade point average. And according to Zawaki Richel et al. 2019, most studies focus on general digital literacy, on AI in education, but not specifically on trainee teachers in STEM. Then, previous studies also often test digital competency in other studies, but with other variables, such as socioeconomics, motivations, and the attitudes. And therefore, I want to fill this gap where I want to isolate this digital competency itself in using ChatGPT to see if it alone affects the mathematics trainee teachers' academic performance. Next. Okay. In my study, the conceptual framework for my study is referred to these two. The first one is by Rediker and Puni 2017, Digital Competence Framework for Educator, DigComEdu, that defines what digital skills that needed to use in ChatGPT effectively. And to complement this framework, I used the TAM by Davis 1989 Technology Acceptance Model that explains why students choose to use ChatGPT. And together, if the framework and this model have giving a strong foundation for this study. Next.
Okay, this is about the literature review where I focus on this fourth study. This fourth study focus on say that digital skills matter for academic success from Rodriguez et al. 2024, where 30.5% academic achievements influenced by digital skills including AI use, 69.5% by socioeconomic factors, and from Masa et al. 2024, students have positive attitudes but low digital skills, and higher digital competence lead to better academic performance. And from Sari 2022, significant relationship between literacy and academic performance, and she said that higher digital literacy lead to better self-directed learning. And from the last source is from Karate Quid KD and Karate Quid LJC 2023. They said that ChatGPT positively affects academic performance by increasing students' learning motivations and providing personalized support. This past study shows that digital skills has related to the performance of in academic performance, but none focus on ChatGPT competency, specifically amongst mathematics training teachers in Malaysia. Therefore, I want to mention it again. I want to fill that gap where I want to focus on digital competency in using ChatGPT itself. Next is about the research objective and the hypothesis, where my first research objective is to identify the level of digital competency in using ChatGPT amongst mathematics training teachers. I put that one RO1 so that we can refer it in the findings later. And then for the second objective is to examine the relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievements amongst mathematics training teacher, RO2. And then for the null hypothesis, there is no significant relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievement amongst mathematics training teachers. Okay, next we move to the part where this is the methodology for my study, where my study is a quantitative descriptive correlational research design, where I first use the descriptive analysis first, and then I use the correlations analysis. And then for the sampling, I use the purposive sampling, where Etiquette et al. 2016 mentioned that a non-probability sampling method where participants are intentionally chosen based on specific criteria and the study's purpose. Therefore, I choose 71 mathematics trained teachers for my study. And then for the instrument, I'm using the 15-item questionnaire with the 5 Likert scales, and then adapted from Palivatukal et al. 2024. And for the validity and reliability, these instruments also had expert validated by 2 panel members, and with the Cronbach alphas 0.87, where it indicates good internal consistency according to Delvelis 2012. And then the tools that I use to analyze my data is using the SPSS version 27. And I also will show the timeline for my research, where using the Gantt chart from June until November. Okay, next. Okay, this is my Gantt chart for my research. I start from the proposal writing until the final review, editing, and submissions, and today. Okay. Okay, next we move to the part where I will explain more about the findings. And the first one, I will show about the demographic of respondents, where 71 mathematics training teachers refer to these 3 classes from PISMP MT1A to 3, PISMP MT1A to 4, and PISMP MT2A to 4. And most of them got the 3.61 until 3.80 CGPA, and 27 of them got 3.81 until 4.0 CGPA, and 7 of them got 3.41 until 3.60 CGPA. Okay, next is about the all of them are using having experience in using ChatGPT, obviously, and then that is why I'm asking about in next question is about how frequently they're using the ChatGPT. And for really, there is 3 people that really using the ChatGPT, really refer to 1 until 2 times in a week.
And then for 9 people occasionally using the ChatGPT, and then 25 frequently using the ChatGPT, and majority of them using ChatGPT, which is it means daily using the ChatGPT. Okay. Referring for my research objective just now, RO1 and the RQ1. RQ1 I will explain in more in the discussion part later. Okay, this is the 15 items that I adapt from the Palivatukal et al. Just now. And overall, when I'm using the descriptive analysis, it shows that the means is 4.37 and the standard deviations is 0.42. And it indicates high level of digital competency. And this supported by the Master and Ibrahim from 2012. Okay, after I do the descriptive analysis, I interpret it into 3 levels of digital competency, which is low, medium, and high, using the distributions of mathematics training teachers, digital competency level. And when I change it into when I distribute it into this table, I got that majority where 68 people, 68 respondents are having high level of digital competency. And 3 of them got medium level of digital competency and none of them got low level of digital competency. Okay, this result shows that mathematics training teachers generally demonstrate strong abilities in using ChatGPT effectively for academic purposes. Okay, next is I'm referred to the research objective number 2, second objective, and the research question number 2, and to examine the relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievements amongst mathematics training teachers. Before I test the correlational analysis, I must do the test of normality first, where I'm using the Shapiro-Wilk test. Okay. When I doing this Shapiro-Wilk test using the SPSS, I got that both significance value for CGPA and digital competency in using ChatGPT are below than 0.05. 0.05 is referred to the significance value that I choose before lah. And then when it is below than 0.05, the data is not normal distributed. This supported by Shapiro and Wilk. And then according to Kumar and Reddy 2023, if the data is not normally distributed, use Spearman's rank correlations. Therefore, after this, I'm using the correlations analysis. Okay, next. Okay. According to Ali Abdul Hamid 2022, Spearman rank correlations analysis is determine a simple linear relationship between 2 variables and measures without dimensions. That's why I'm using this Spearman's rank correlations analysis. And after I use this test, I got the correlation coefficients is negative 0.067 and the significance value is 0.576, where it indicates that negative and very weak relationship digital competency in using ChatGPT on academic achievements, CGPA. This indicator based on the Scober et al. 2018. And for the hypothesis just now, where I said that there is no significant relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievements amongst mathematics training teachers, after we got the value of significant value greater than the 0.05, so that means we failed to reject the null hypothesis. Okay, and for our discussion part, this discussion related to the research question, where my first research question is, what is the level of digital competency in using ChatGPT amongst mathematics training teachers? And the second research question is there a relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievements amongst mathematics training teachers? To answering the first research question just now, we got that majority of mathematics training teachers demonstrate a high level of digital competency in using ChatGPT. And this supported by Victor and Ujir 2025, saying that most of the undergraduate students
now shows high digital competency in using AI, like ChatGPT. And to answering the research question number 2, there is no significant relationship between digital competency in using ChatGPT on academic achievements, CGPA. And according to Ibrahim and Aldosari 2023, high-level digital competency does not necessarily ensure higher academic achievements. And this also mentioned by Hananyati et al. 2025, where she said that it may be influenced by other factors beyond digital competency. So for future research, I recommend that we need to include socioeconomics and demographic factors for better analysis, and we need to test mediating and moderating variables like motivation, self-efficacy, and gender. And we need to compare ChatGPT with other mathematics software tools like GeoGebra and the Desmos, since we are doing this research on mathematics training teachers. And then we need to combine quantitative and qualitative methods in future studies, so the data will be more accurate. And expand research to all 6 IPGM zones. Okay. In conclusions, mathematics training teachers shows high digital competency in using ChatGPT, and even though they have high level of digital competency, but there is no significant relationship between digital competency and CGPA. But digital competency remains vital in our 21st century. Thank you. Terima kasih kepada pembentang pertama atas pembentangan yang sangat bermaklumat. Sekarang saya buka ruang untuk soalan dari panel penilai. Okay, congratulations, Miss Elena. So my first question is, how would you define the digital competency? Because a few items that you've shown just now don't really have any kind of correlation between competency and also cognitive. So what's the definition of digital competency that you use in your research? Okay, for digital competency, I refer to the DigCom Edu framework just now from Radical and Pudi 2017, where there is 4 elements there I refer to, where the first one is evaluating AI generated resources. That's mean they know how to prompt well when they're doing the ChatGPT. And then secondly is about learning enhancement, where they use the ChatGPT to clarify the concept of mathematics. If they don't know that concept and then they find it using the ChatGPT, that's one I refer to. And then the third one is AI literacy and ethical use, where they don't exactly just copy paste from the ChatGPT. They have that skills on how to compare the informations. And then for the fourth one is attitudes toward ChatGPT. Yeah, that is digital skills that I'm in for. So it's mainly self-perceived, right? Yeah. Okay. Okay. You look at the instrument. The second one, I can evaluate whether ChatGPT answer are relevant and accurate. Yeah. And this one is the digital competency, or I would say it's a cognitive skills. I said that digital competency, since it's also under the digital competence framework just now. Inside the framework. Okay. Yeah. Okay. That means this is not like if I don't have the digital skill, I cannot answer this question. Yeah. Okay. Okay. Now I have another question just to test whether so you did do the significant to tell, right? Yeah. Can you just elaborate why you want to do this to tell instead of one tell? Okay. Okay, I want to do the two tell because I want to know whether it is positive relationship or negative relationship. So therefore, in the future studies we do better lah.
That is why. Positive and negative. Yeah, positive and negative. Both direction. Yeah. Can I say if you are high achiever, you will have high digital competency in ChatGPT? Okay. Can I say like that? Yeah. Or if you have high competency, digital competency in ChatGPT on the academic performance, that is your That is why I said that there is no significant no significant relationship. So doesn't mean if you really doing well in ChatGPT doesn't mean that you good enough in your academic performance, because academic performance not only refer to our digital competency, it's also can be influenced by our study habits, like motivations and attitudes towards even how we use even we have our motivations also influence our academic performance. That is why in this study I just focus on whether I really curious whether the digital competency really influence the academic performance or not. Then I found that there is no significant relationship. So I think in the in future research we can see through other variables like socioeconomic, motivations, and self-efficacy. Yeah, very good. Yeah. Yeah. What about if I am a high achiever? So Yeah. I can show the other direction. Okay, the other direction. If I am high achiever, then I can show I has high digital competency. From your data, can it review this finding or not? High academic achiever. Yeah. If I'm very good, I'm very high achiever lah. You're very cream student, very good student in your study. Okay. Obviously, when we academic achiever, what you mean by daughter? The clever one kah? Yeah, the clever one also can lah. The clever one. Therefore, I need to check the level of digital competency first, and then I relate it to the academic performance, not by the CGPA, and then understand kah, doctor? Yeah. Okay, understand. Okay, thank you. Okay, thank you. Terima kasih kepada pembentang kedua atas pembentangan yang sangat baik sebentar tadi. Saya ingin mengingatkan kepada pembentang agar mematuhi masa yang telah ditetapkan. Rakan saya Queenie akan memberi peringatan apabila masa pembentangan telah tinggal 3 minit. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang ketiga kita iaitu Natalie Lim Yan Jun dengan tajuk kajiannya Lost in Translation, a case study on student struggles with mathematical word problems. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Good morning to everyone. My name is Natalie Lim Yanjun from PISMP MT2921. So today I'm going to present about my research entitled Lost in Translation, a case study on student struggles with mathematical word problem. So what is word problem? Word problem is a mathematical question that asked in the form of a story. It is important because it helps the student to apply the mathematical concept in real life situation, build the student reasoning skill, and increase their critical thinking. However, national results such as TIMSS and PISA show that many students are still struggle and show the low performance. And this difficulty is even greater in SJKC schools, where the student must understand both the Mandarin's language and the mathematical concept at the same time. So many students find it struggle to identify the key information, understand the story, and translate the sentences into mathematical steps. So during my practicum as AJKC Sungai Jernang, I observed that there are many Year 5 students struggle with solving the word problems, especially in the topic of measurement. Even they can do the addition, subtraction, multiplication, or division, they still struggle when the number were placed in the real life context.
So this actually matched with my existing research showing that the student struggle mainly when translating the language into mathematics. So because of this issue, I feel like it was important for me to conduct this research. So here come up my research objective. The first one is to identify the specific challenges faced by students in translating word problem into mathematical representations. And the second one is to identify the effective instructional strategy that can address these challenges and improve student ability to solve the word problem effectively. So, and then based on my objective, come up the research question, which is what are the specific challenges faced by the student in translating word problem into mathematical representations, and what are the effective instructional strategy that can address these challenges and improve the student ability to solve the word problem effectively. So for my research, I adopt descriptive qualitative case study designs. So because I'm not testing any hypothesis or measure any numerical outcome, I just want to identify what are their struggling and what are the strategies used to solve this problem. And my sampling is purposive sampling. I conduct this research in SCKC Sungai Jernang, which is the school that I practiced last year. And I have involved 2 mathematics year 5 students and 6 year 5 mathematics teachers and 6 year 5 students. And then I collect my data through 3 methods. The first one is semi-structured interview, document review, and classroom observations. And then I analyze my data through thematic analysis, content analysis, and checklist analysis. So there are 6 subsystems that I have found from my collections process. The first one is language difficulties. Through interview, many struggle to understand the unfamiliar long Mandarin vocabulary in the word problem. So this is because in that school there are many indigenous students and they often need translation from the teacher to help them solve the word problem. And observation also show that they have frequent hesitation, rereading, or asking for teacher help. Document analysis also confirm that the teacher have to simplify or rewrite the question using the bilingual keywords. So this data show that language difficulty is the main difficult challenge faced by the student. And then the second one is reliance on the keyword. They depend on a very rely on the keywords such as more, less, or left to determine what operation they need to use to solve the word problem. So teacher actually teach this tactic for them to help them understand better the word problem. However, there are some students using this method mechanically. So because of this, they just solve the word problem based on one word and without understanding the content of the problem. So observation and worksheet also show that many cases where the operation chosen are not matched with the real meaning of the questions. So this show that the student did not develop deeper reasoning skill. The third finding is weak problem-solving process. So the findings show that the students do not follow a clear problem-solving process, which many of them skip the important steps such as identify what is known or unknown in the word problem, planning the solution, or even checking their answers. Instead, they just often jump straight into their calculation or simply guess what is the answer. So this is clear from the both classroom and observation and worksheet feedbacks. And then next, we can see from these documents, they use the keywords to determine the operation, and then many of them will missing the units which they did not check their answer, also saw that they have weak problem solving skill. Okay, next one. The next finding is the student will have low confidence and motivation because through the interview, I can see that many students always mention word problem is a very hard and confusing one. So teacher also say that this situation have happened and they have the tendency to give up easily. During the observation, many students also often wait passively for help rather than trying independently. This behavior reflects low confidence and feel anxiety among the students. Next one is teacher use the scaffolding, which use the modeling, guided question, and bilingual code to help the students. And then this method can help the student to improve their comprehensions. Last one is visual representation and peer collaborations. So through the interview,
one of the students has said that when they saw the word problem, they cannot see and imagine the problem, so they cannot solve the question. So teacher will use the visual tools such as bar modal, diagram, or IT maps to help the student understand and organize the information more effectively. And then the observation also confirmed that this can improve the accuracy when the visual were used. About peer collaboration, it supports the learning by reducing the anxiety among the student, which the student can discuss among themselves, sharing their answer and solution, and which can promote the reasoning skill. So here is the observation that I have done. Okay, we can see that few are not actively involved, especially when they can't follow teacher steps. And then these are the lesson plan from the teacher. The teacher has mentioned the use of the POYA 4 steps to help the student answer the word problem. And then they have various strategies to calculate and verify the answer. And the teacher also will remind the student to be careful with the answer. And the teacher also mentioned they have the use of IT maps. So in my discussion, I will connect my finding with my theory, which is cognitive load theory, and the existing literature. The first one is language difficulty, where the students struggle with long and unfamiliar Mandarin word. They need translation before they can solve the question. So in this case, the teacher will use bilanguage keyword. So this finding has shown that language difficulty aligns strongly with cognitive load theory. When the students struggle with the language of the problem, their working memory is overloaded before they even begin reasoning mathematically. So this reduces the mental capacity of the student to solve the task. Second one is the student apply the keywords such as more or less mechanically, which lead to the misidentified operation. So this has shown the student have weak conceptual understanding and schema formations. So when they have weak schema formation, it leads to them to have incorrect interpretation of the word problem, and then they will choose the wrong operation. So this is aligned with the transformation error, which I mentioned in Sharon and Rosalie 2024 and Ting and Rosalie 2024 articles. The third one is weak problem solving process, where the student will skip the answer, guess the answer, skip the step, guess the answer, and rarely check their units. So previous findings, such as Ling and Mahmood 2021 and Wu 2021, also similarly found that students have lacked problem solving organization. Student difficulty in applying systematic steps highlight the high intrinsic load of multiple step problem. So this behavior also reflect that they have insufficient exposure to the structural models. So the next one is low confidence and motivation. The student will describe word problem as a hard one and confusing, and they often give up quickly and wait passively for help, which is aligned with the Yingqi and Muhammad Nasri 2021 article. So affective factor actually play a significant role, where the emotional stress will affect the cognitive performance. So when the student feel a fear, anxiety, or lack of motivation, it will increase the cognitive loss and reduce the mental clarity. So the teacher need to use supportive strategy to reduce the affective barriers. Next one is teacher scaffolding. So teacher use the modeling step, guiding question, or provide the feedback to the student. So this can help the student to reduce their cognitive load and make it easier for them to understand the word problem, as supported by Ling and Mahmood 2021 article. And the last one is visual tools and peer collaborations. So the teacher have used bar model, diagram, and IT maps to improve the student comprehensions. So when the student only read the long text or listen to the long explanation, they will feel overloaded. So when the visual is used together, they can make it easier to process, connect, and remember the content. And visual also can help the student to visualize the relationship between the quantities, which is aligned with Schwaller 1988 modality principle. Peer collaboration also will create a supportive environment that increase the engagement and reduce the anxiety among the students, which matches the study by Omar and Karim 2022 and Wu 2021. So to answer my research objective 1 and objective 2,
For objective 1, the specific challenges faced by the student are language barrier, keyword dependent, and low confidence. And to answer my objective 2, the effective instructional strategy are structured scaffolding, bilingual explanation, and visual representation and peer collaborations. So based on this finding, there are several recommendations are proposed to enhance the future research and support mathematics learning in multilingual setting. The first one is broaden the research scope with the researcher need to conduct studies across multiple SJKC school among the urban or rural to increase the sample size for stronger generalizations. And then the second one is extend the duration of research, which they need to use longitudinal study to observe the long-term effects. Third one is involve more stakeholders such as parents and language teacher to gain holistic understanding of linguistic and pedagogical challenges. And then the researcher also can explore more about digital tools that can integrate dynamic bilingual platform to reduce cognitive load. And they can use the digital tool to enhance engagement and comprehension. Last, they can test specific intervention by redesign the research using action research or quasi-experimental design to examine the effectiveness of CLT-based instructional strategy. So in conclusion, the study concluded that successful problem solving in multilingual SJKC classroom require an integration of language support, conceptual scaffolding, visual tools, and collaboration learning. This approach will reduce the cognitive load, strengthen the conceptual understanding, and build student confidence to solve the word problem independently. So these are the references I use in this slide. That's all from me. Thank you. Terima kasih kepada pembentang ketiga atas pembentangan yang sangat baik sebentar tadi. Sekarang saya buka ruang untuk soalan dari panel penilai. Okay, Natalie, congratulations. Okay, just had to one question only from me. You refer to your findings after the methodology one. So could you explain this, especially the reliance on keywords, the document, and also the weak problem-solving processes? I think these two are your sub-team, correct? Yes. Okay, so the data, how is it in alignment with the sub-team? Because if I look at the worksheets, show transformation and process skills errors, I would think this is the concept. Maybe they are cannot master the concept. Okay, can you just explain this too? Thank you, Doctor, for the question. So for the reliance on keyword, I conclude it as a subterms, which is under the challenges faced by the student, because actually the teacher teach the student find the keyword to solve the word problem, such as more. Okay, more it can be mean like addition, and the less can be mean like subtraction. However, through the observation, I can see that the student will like, oh, I read this question, I found the word more, I directly addition, but actually maybe the question is asked for multiplication, but because of they cannot understand the problem, so they use the keyword they found and directly do the calculation. So why I not think that is the misconceptual, because they not even want to understand what is the problem need. They just depend on the keyword so that they can save their time and then can complete the task. So I think that especially from the document, it shows that the student, when they read the question, okay, they circle the keyword and then they directly determine what is the operation used, and then they circle the key numbers, and then they just do the calculation. So I think that it's more to the student depend on the keywords. They just use the keyword as their strategy to answer the word problem. So the second one is weak problem solving skill. I think they have weak problem solving skill is because the teacher have introduced them POYA 4 step, which is they need to analyze the problem, identify the solution, and then do the calculation and then check the answer. The teacher also will show the step in front of the class.
However, if the student have the weak problem solving, they cannot follow the teacher's step, so they just do what they remember. For example, find the keyword, do the calculation, and then answer the question. So sometimes they will miss, they will not check their answer. So make them like the teacher have comment, check the unit repeatedly, because the teacher will find out that many students will lost in this part. Okay, I think that's good. Okay. Ms. Natalie, congratulations once again. I can actually understand everything that you say. However, I would like to ask you a hypothetical question. Okay. So the students, the pupils that you looked at, they had a problem with Mandarin, obviously. Okay. And then it falls into the classification that they have a language problem. But what if the language, the whole thing is being translated into language that they prefer? Would they still have problem with problem solving? Okay, thank you, Mr. Neil, for the question. So through my interview, I also have asked them this question. If the word problem is asked in another language, can they answer? And then mostly they say can, especially in Malay or English language, they can answer word problem very well. So in class, the teacher also will translate the word problem for them, so then they can solve the word problem more easier. So based on the definition of your research, would you classify them to have the problem with the word problem, or they have the problem with the language? So for my finding, I think that they have the main challenges they have faced is the language difficulties. Because I think if they can understand the language, they can understand the context and the story about the problem, and they can apply their reasoning skill. Okay, thank you. Thank you. Baiklah, terima kasih kepada pembentang atas perkongsian yang sangat baik sebentar tadi. Saya ingin mengingatkan kepada pembentang agar mematuhi masa yang telah ditetapkan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang keempat kita pada hari ini, iaitu Nur Ilya Nabila binti Encik Rohadi dengan tajuk kajian Hubungan Tahap Pengetahuan dengan Pelaksanaan Pendekatan Pedagogi Terbeza dalam PDP Guru Pelatih Pendidikan Islam IPGM Zon Sarawak. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudari moderator dan penjaga masa, yang dihormati barisan panel dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Nur Ilya Nabila binti Cik Rohadi dari kumpulan PI 1921. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Hubungan Tahap Pengetahuan dengan Pelaksanaan Pendekatan Pedagogi Terbeza dalam PDP Guru Pelatih Pendidikan Islam IPG Zon Sarawak di bawah bimbingan Ustazah Diarana Mursyidi. Baiklah, seterusnya
Ini adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini bermula daripada bab 1 sehinggalah rujukan. Kita terus kepada pendahuluan. Baiklah, disebabkan pertumbuhan sistem pendidikan yang semakin pesat menyebabkan ramai murid yang keciciran dalam PDP. Hal ini selari dengan pendapat Rafizah et al. 2021 yang mengatakan bahawa masih ramai lagi murid-murid yang keciciran dalam PDP disebabkan oleh tidak dapat menerima apa yang diajar oleh guru. Hal ini kerana mereka tidak mampu menguasai dan memahami isi pembelajaran dengan baik disebabkan oleh keupayaan kognitif yang berbeza di dalam satu bilik darjah. Kepelbagaian kognitif dalam satu bilik darjah ini terjadi apabila pada tahun 2021 UPSR dan pada tahun 2022 PT3 telah dimansuhkan selari dengan kenyataan Muhammad Luqman pada tahun 2024 di mana kepelbagaian murid di dalam bilik darjah ini berlaku apabila tiada pengasingan murid melalui sistem peperiksaan yang memisahkan antara murid yang cemerlang, sederhana dan lemah. Jadi rentetan itu KPM telah memperkenalkan konsep pedagogi terbeza yang bersifat mudah lentur untuk membolehkan murid-murid belajar berdasarkan potensi dan persekitaran mereka. Jadi kita terus kepada pernyataan masalah. Menurut Daniel Arif Abdul Muttalib 2020 dan beberapa orang pengkaji lain telah mengatakan bahawa tahap pengetahuan dan pelaksanaan pedagogi terbeza dalam kalangan guru masih lagi rendah. Hal ini selari dengan pendapat Abdul Rahman et al. Pada tahun 2020 yang mengatakan bahawa masih ramai lagi guru-guru pelatih yang mendepani kesukaran untuk mengaplikasikan pedagogi terbeza disebabkan oleh mereka lemah dalam merancang strategi PDP. Dan yang seterusnya, menurut Agus 2021 juga mengatakan bahawa guru-guru veteran masih lagi kurang yakin untuk melaksanakan pedagogi terbeza ni. Dan disebabkan itu, ia memberi kesan negatif kepada penguasaan pembelajaran murid-murid. Dan yang terakhir, Muhammad Muzammil dan Harun juga mengatakan bahawa guru-guru tidak menguasai pedagogi terbeza sehingga memberi kesan kepada penguasaan isi pelajaran dalam kalangan murid-murid. Kita terus kepada objektif dan persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif dan persoalan. Bagi objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI IPG Zon Sarawak ambilan September 2021 keluaran Julai 2026 yang telah menjalani praktikum fasa 1. Dan objektif yang kedua untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam PDP GPPI IPG Zon Sarawak yang telah menjalani praktikum fasa 1. Dan yang terakhir untuk mengenal pasti hubungan di antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam PDP GPPI IPG Zon Sarawak. Dan untuk persoalan kajian pula, apakah terdapat hubungan, apakah tahap pengetahuan terhadap pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI. Dan yang kedua, apakah tahap pelaksanaan terhadap pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI. Dan yang terakhir, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan terhadap pendekatan pedagogi terbeza dalam PDP dalam kalangan GPPI IPG Zon Sarawak. Seterusnya kita tengok kepada hipotesis kajian. Terdapat 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis null di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam PDP GPPI IPG Zon Sarawak. Dan hipotesis alternatif pula terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI IPG Zon Sarawak yang telah menjalani praktikum fasa 1. Seterusnya kita tengok kepada kerangka teori dan model yang terdapat dalam kajian ini. Seterusnya untuk penjelasan yang lebih menyeluruh, dalam konteks kajian tahap pengetahuan, tahap tahu ni
yang menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana guru pelatih telah didedahkan dan memahami asas pendekatan pedagogi terbeza sebelum mereka melaksanakannya di dalam bilik darjah. Jadi teori notaan mojo yang tahun 2014 ini, maafkan saya, dia menjadi asas kepada anggapan bahawa tingkat pengetahuan asas iaitu tahu tu memberi kesan terhadap pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI. Yang seterusnya, teori taksonomi ilmu Al-Farabi yang menekankan bahawa kerangka ini untuk menilai kesepaduan antara ilmu dan amal terhadap sesuatu ilmu yang telah dipelajari. Maka teori ini digunakan untuk meneliti sejauh mana GPPI bukan sahaja memahami sesuatu teori ilmu yang telah dipelajari, namun mereka boleh mengaplikasikan teori tersebut ke dalam PDP mereka. Yang terakhir, untuk model pedagogi terbeza, ia memberi kerangka kepada GPPI untuk mengaplikasikan pedagogi terbeza dan mengubah suai keempat-empat elemen model pedagogi terbeza sesuai dengan tahap kognitif dan keperluan pembelajaran murid-murid mereka. Seterusnya, ini merupakan kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam kajian ini untuk mengkaji hubungan di antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan pedagogi terbeza. Responden dalam kajian ini adalah guru pelatih pendidikan Islam, ambilan September 2021, keluaran Julai 2026, IPG Zon Sarawak. Baiklah, bagi mengukur tahap pengetahuan pendekatan pedagogi terbeza, saya merujuk teori nataan mojo yang telah saya bentangkan tadi, dan untuk tahap pelaksanaan pedagogi terbeza pula, saya merujuk model pedagogi terbeza oleh Carol M. Tomlinson pada tahun 2018, dan untuk menguji mengaitkan kedua-dua tahap hubungan ini, saya menggunakan teori taksonomi ilmu Al-Farabi yang menekankan bahawa kategori ilmu terdapat dua kategori ilmu, iaitu al-ulum an-nazariyah dengan al-ulum al-amaliyah, di mana al-ulum an-nazariyah adalah ilmu pengetahuan dan al-ulum al-amaliyah adalah ilmu untuk kita mengaplikasikan sesuatu teori. Seterusnya, dapatan kajian dalam negara. Rata-rata pengkaji mengatakan bahawa tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan pedagogi terbeza dalam kalangan GPI adalah pada tahap yang baik dan sederhana rendah. Dan mereka juga bersetuju bahawa pedagogi terbeza ni mampu memberikan peluang pembelajaran yang sama melalui pengubahsuaian empat elemen, iaitu kandungan, proses, produk dan persekitaran pembelajaran. Baiklah, seterusnya dapatan kajian untuk luar negara. Rata-rata pengkaji juga mengatakan bersetuju bahawa pedagogi terbeza mampu meningkatkan kualiti PDP serta mampu menyumbang kepada persekitaran pendidikan yang lebih fleksibel, responsif dan adil. Bagi kajian luar negara juga, rata-rata pengkaji mengatakan bahawa guru mempunyai pemahaman yang sangat baik dalam pendekatan pedagogi terbeza dan bersedia untuk mengaplikasikannya di dalam bilik darjah. Seterusnya kita tengok kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Persampalan bagi kajian ini adalah GPPI IPG Zon Sarawak, ambilan September 2021, keluaran Julai 2026, seramai 96 orang. Melalui penentuan sampel, pemilihan sampel melalui penentuan saiz sampel, Tracy and Morgan, dan menggunakan rawat mudah. Jadi sampel saya seramai 77 orang sahaja.
Baiklah, untuk instrumen kajian, instrumen saya mengandungi tiga bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A terdiri pada demografi responden, iaitu 4 item. Bahagian B, tahap pengetahuan, dan bahagian C, tahap pelaksanaan. Dua-dua tu mempunyai 10 item soalan sahaja. Seterusnya, untuk kesahan dan kebolehpercayaan, instrumen saya melalui semakan 3 orang pakar, dan untuk mengukur kebolehpercayaan, saya melalui kajian rintis, edaran soalan melalui Google Form seramai 30 orang responden daripada IPG Tawau. Untuk penganalisian data, data dianalisis melalui SPSS versi 30 dan menggunakan descriptive analysis untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan mean dan sisihan piawai. Untuk mengkaji hubungan pula, saya menggunakan kolerasi Pearson. Seterusnya, untuk dapatan kajian, ini merupakan bahagian A, iaitu demografi responden yang terdiri daripada 77 orang responden. Untuk bahagian B pula, untuk menjawab objektif yang kedua, iaitu yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap pendekatan pedagogi terbeza, dan nilai mean adalah 4.29, sisihan piawai adalah 0.596. Dan analisis ini nilai yang terakhir menunjukkan bahawa tahap pengetahuan adalah tahap yang tinggi. Kita terus kepada item yang peroleh mean yang tertinggi, muka surah 14. Item yang memperoleh mean tertinggi adalah B7, di mana saya mengetahui bahawa setiap murid mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza. Hal ini selari dengan pendapat Tian yang mengatakan bahawa kepelbagaian yang wujud dalam kalangan murid ni haruslah difahami oleh semua guru dan difahami oleh guru, dan guru haruslah peka terhadap tahap pembelajaran murid yang berbeza-beza. Seterusnya untuk analisis deskriptif bahagian C, untuk menjawab objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti tahap pelaksanaan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI. Jadi analisis ini mendapati bahawa nilai mean adalah pada tahap yang tinggi. Seterusnya kita tengok kepada item yang memperoleh mean yang tertinggi, iaitu C8, di mana saya membuat refleksi untuk penambahbaikan PDP. Jadi amalan refleksi ni secara berterusan juga berpotensi untuk meningkatkan kualiti PDP dan menyumbang kepada pembangunan profesionalisme keguruan. Seterusnya untuk analisis inferensi. Analisis inferensi yang terakhir adalah untuk menjawab objektif yang terakhir, iaitu mengenal pasti hubungan di antara tahap pengetahuan dan tahap pelaksanaan. Jadi keputusan ini membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Jadi jelaslah di sini bahawa hipotesis null ditolak manakala hipotesis alternatif diterima. Untuk rumusan perbincangan, jelaslah di sini bahawa semakin tinggi tahap pengetahuan, maka semakin tinggi juga tahap pelaksanaan pedagogi terbeza dalam kalangan GPPI IPG Zon Sarawak. Jadi hasil pada analisis ini mendapati bahawa kedua-dua tahap tersebut adalah pada tahap yang tinggi dan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Untuk kesimpulan, jadi pedagogi terbeza ni semakin diberi perhatian untuk PAK sekarang sebab ia relevan untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, kita haruslah sentiasa peka terhadap perkembangan semasa sistem pendidikan supaya tiada keciciran lagi dalam pembelajaran. Hal ini selari dengan pendapat Wardiawati dan Muhammad Isa yang mengatakan bahawa keberkesanan sesuatu pengajaran tu bergantung kepada
tahap kesediaan serta kemahiran yang ada pada guru tersebut. Jadi kajian ini diharapkan supaya GPI dan GPPI selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan bergerak secara proaktif dan inovatif dalam merancang strategi PDP supaya kita dapat melahirkan murid yang holistik dan seterusnya kita tengok kepada implikasi kajian untuk KPM. KPM bolehlah merancang dan merangka inisiatif yang strategik untuk pengaplikasian konsep pedagogi terbeza dalam kalangan guru ni lebih aktif. Contohnya dengan mengadakan bengkel yang berfasa dan seterusnya lah. Untuk GPPI juga hendaklah sentiasa merangka dan melaksanakan aktiviti yang menarik di dalam PDP mengikut potensi, mengikut keperluan murid. Dan seterusnya untuk IPG hendaklah juga lebih proaktif dalam memastikan penguasaan pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan guru ni bukanlah bersifat teori semata-mata tetapi mampu diaplikasikan secara berkesan dan menyeluruh. Yang terakhir untuk cadangan kajian lanjutan, untuk sampel kajian bolehlah diperluaskan kepada semua IPG di Malaysia supaya kita boleh tengok gambaran yang jelas untuk menyeluruh tentang kefahaman dan pelaksanaan pedagogi terbeza dalam kalangan guru pelatih ni dengan melibatkan pelbagai latar belakang, persekitaran dan pengalaman latihan. Maaf kepada pembentang, masa telah tamat. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang atas pembentangan yang sangat bermaklumat. Sekarang saya buka ruang untuk soalan dari panel penilai. Okey, tahniah kepada Nur Ilia Nabilah. Pembentangan yang sangat menarik. Cuma Ustazah nak tanya sikit bagaimanakah kerangka teori ini dibina? Baiklah, kerangka teori kita tengok dulu dengan teori pengetahuan otak mojo. Sebenarnya teori ini saya adaptasi daripada kajian yang lepas oleh boleh saya sebut nama pengkajian lepas yang juga student IPG kita yang buat kajian yang lebih kurang dengan saya. Jadi diadaptasi daripada beliau lah kerangka ni. Dan untuk kerangka taksonomi ilmu Al-Farabi, saya merujuk supervisor saya untuk merangka teori model untuk teori ini. Dan untuk model pedagogi terbeza, yang ni saya merujuk modul pedagogi terbeza yang telah diperkenalkan oleh KPM. Itu sahaja. Okey, tahniah Ilia. Okey. Dari segi kerangka teori yang kamu pilih ni sangatlah sesuai. Namun saya tidak nampak kesinambungan ketiga-tiga teori tersebut. Melalui teori yang pertama pengetahuan, teori taksonomi ilmu dengan model pedagogi. Sebab melalui dapatan kajian yang kamu berikan ini menyentuh dua teori sahaja. Banyak menyentuh dua teori sahaja. Jadi saya tak nampak kesinambungan teori yang di tengah-tengah itu. Tetapi teori itu sangat bagus sebenarnya jika kamu membuat kajian yang kedua. Selepas tahu hubungan antara teori pengetahuan dengan pedagogi, kamu akan teruskan kajian dengan teori taksonomi ilmu dengan pedagogi terbeza. Itu cadanganlah. Tetapi dari segi dapatan kajian kamu banyak menyentuh tentang dua teori ini sahaja. Itu pendapat saya lah. Tetapi mungkin saudari boleh terangkan mengapa ada di tengah itu. Okey, baiklah, terima kasih kepada panel yang bertanya. Okey, teori yang di tengah iaitu teori taksonomi ilmu tu adalah untuk membuktikan bahawa
kedua-dua teori ini ada hubungan di antara kedua-dua teori ini, maka terhasillah teori yang di tengah-tengah tu untuk kita buktikan bahawa apabila terdapat terdapat pengetahuan dalam diri seseorang tu, maka ada jugalah pelaksanaan yang diaplikasikan. Okey, menjawab ke? Okey, dia menjurus kepada itu. Mungkin dalam soalan temu bual tu nanti, mungkin kamu boleh bahagi kepada dua bidang, ilmu teoris dengan ilmu praktikal, tetapi menjurus kepada mencari hubungan antara teori pengetahuan dan pedagogi terbeza. Jadi dia ada nampak penggunaannya di situ. Okey. Tapi saya agak ada soalan lah. Tajuk dia hubungan tahap pengetahuan dengan pelaksanaan pendekatan pedagogi. Tetapi di dalam dapatan kajian kamu, hubungan tahap pengetahuan dan pelaksanaan. Kamu nak guna dan atau dengan? Okey, terima kasih. Ya, pada awalnya dan. Pada awalnya tajuk saya adalah dan. Dan apabila mana? Okey, pada awalnya tajuk ni adalah dan untuk mengkaji hubungan di antara pengetahuan dan pelaksanaan. Tapi di atas nasihat dan bimbingan supervisor, beliau meminta saya supaya ada perkaitan di antara hubungan tu, maka tukarkan dan tu kepada dengan. Itu je lah. Okey, sesuailah tajuk sesuai dengan mungkin kamu boleh sesuaikan dengan dapatan itu. Okey, itu saja. Tetapi saya tertariklah, tahniah atas kajian yang begitu. Memang perlu dibuat kajian lah. Okey. Okey, baiklah, terima kasih. Ada lagi satu, dia tak teruk sangatlah. Okey, dia punya slide 5 dan 6 untuk model yang 2018 ataupun 2014. 5 dan 6. Okey, 6. Yang nombor 3 tu kan? Oh, model pedagogi terbeza kah? Model pedagogi 2018 ataupun 14. Sebab nanti dalam laporan dia kena synchronize. Thank you. Terima kasih Ustazah kerana menegur typing error. Sebenarnya model tu dikeluarkan pada tahun 2018. Konsep dia dikeluarkan pada tahun 2014. Jadi model pedagogi terbeza ni ambil daripada konsep yang menyeluruh secara umum dan ia dibuat lagi detail. Jadi terhasillah model ni daripada konsep tu. Jadi mungkin saya tertukar. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang atas pembentangan yang sangat baik sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan pembentang terakhir kita untuk sesi ini, iaitu Wan Nur Bushra binti Wan Muhammad Zailani dengan tajuk kajian penggunaan aplikasi ChatGPT untuk pengajaran dalam kalangan guru pendidikan Islam Sekolah Rendah Bahagian Samarahan. Kepada pembentang, anda mempunyai masa selama 15 minit. Dipersilakan. Dengar? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para panel dan hadirin sekalian. Baiklah, berdiri saya di sini. Nama diberi Wan Nur Bushra binti Wan Muhammad Zailani dari PI 1921. Berdirinya saya di sini untuk membentangkan kajian saya yang bertajuk penggunaan aplikasi ChatGPT untuk pengajaran pendidikan Islam dalam kalangan guru pendidikan Islam Sekolah Rendah Bahagian Samarahan. Okey, baiklah. Ini adalah isi kandungan saya. Seterusnya. Okey, saya teruskan dengan pengenalan. IR 4.0 ke IR 5.0 telah mengubah landscape pendidikan. Tin dan Norman 24 yang menjelaskan bahawa AI secara signifikan yang mempengaruhi cara guru merancang, melaksana dan menilai proses pengajaran. Zawaki Richard R 2019 yang menekankan kelebihan AI dalam pembelajaran diperbadikan.
serta dapatan Nur Hafizah mendapati ChatGPT membantu guru merancang PDP, menyediakan bahan kreatif dan meningkatkan interaktiviti bilik darjah. Walaupun berpotensi besar, tahap penggunaan ChatGPT masih rendah kerana guru berhadapan dengan kekangan Muhammad Alif dan Wirawati 2024 yang menegaskan keperluan latihan teknologi dan sokongan pedagogi bagi memastikan integrasi AI benar-benar berkesan. Next. Sorry. Tekan mana ni? Merah ke kiri kanan? Oh, okay. Baiklah, berikut adalah objektif kajian, soalan kajian serta hipotesis kajian. Ketiga-tiganya berkait, tapi saya akan terangkan dan fokuskan kepada objektif kajian lah. Okay, yang pertama adalah untuk mengenalpasti tahap pengetahuan GPI dalam menggunakan aplikasi ChatGPT berdasarkan jantina. Yang kedua, mengenalpasti perancangan pengajaran GPI dalam menggunakan aplikasi ChatGPT berdasarkan jantina. Yang ketiga adalah untuk mengenalpasti sejauh mana cabaran dan halangan yang dihadapi oleh GPI dalam menggunakan aplikasi ChatGPT berdasarkan pengalaman mengajar. Okey, soalan kajian ni berkait dengan objektif kajian lah. Saya akan terangkan sedikit hipotesis kajian. HO1, hipotesis 0. Yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap pengetahuan GPI terhadap penggunaan aplikasi ChatGPT berdasarkan jantina. HO2, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari perancangan pengajaran GPI dalam menggunakan aplikasi ChatGPT berdasarkan jantina. Dan HO3, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi cabaran dan halangan GPI dalam menggunakan aplikasi ChatGPT berdasarkan pengalaman mengajar. Okey, saya akan teruskan dengan model pengajaran dan teori yang saya pilih dalam kajian saya. Jadi, model yang pertama adalah model pengajaran konstruktivisme tahun 1984 yang dipelopori oleh Bardolph dan Osborne. Jadi teori ini, model ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku secara aktif dan bermakna melalui interaksi antara pengetahuan sedia ada, pengalaman baharu dan persekitaran pembelajaran. Jadi model ini berasaskan 3 komponen yang utama. A, pengetahuan dan pengalaman sedia ada guru. B, pengetahuan baharu melalui rakan sejawat, latihan profesional dan penggunaan teknologi seperti ChatGPT. Dan C, pengetahuan baharu yang mantap hasil gabungan A dan B. Jadi model ini menjelaskan bagaimana GPI membina dan memperkukuh pengetahuan melalui penggunaan aplikasi ChatGPT. Jadi menurut Bardolph dan Osborne pula guru berperanan sebagai individu aktif, reflektif dan penyelidik terhadap amalan sendiri, bukan penerima pasif. Appleton 1997 menegaskan bahawa tujuan utama pembelajaran konstruktivis adalah untuk membantu individu to make better sense of their world. Jadi guru ni perlu menjadi facilitator dan bukan hanya penyampai maklumat. Oleh yang demikian, model ini sesuai digunakan untuk menjelaskan proses pembinaan pengetahuan guru dalam penggunaan ChatGPT secara reflektif dan selaras dengan prinsip Islam yang menuntut penggunaan teknologi secara beretika dan bermanfaat. Baiklah, ini adalah teori Al-Farabi, teori yang kedua dalam kajian saya. Jadi teori Al-Farabi ini dipelopori oleh Abu Nas Al-Farabi. Dalam teori ini menekankan 4 cabang, iaitu cabang pertama adalah memperoleh nilai dan pengetahuan di mana guru membimbing murid ke arah kebaikan dengan ChatGPT sebagai alat sokongan untuk menyampaikan isi kandungan selaras dengan prinsip Islam. Cabang yang kedua, konteks masa dan budaya tertentu di mana ChatGPT perlu digunakan secara bijak supaya seiring dengan nilai norma Islam dan perkembangan kurikulum semasa. Cabang yang ketiga, membimbing individu mencapai tahap kesempurnaan. Penggunaan ChatGPT membolehkan guru meningkatkan mutu PDB. Contohnya menjadikan pengajaran lebih interaktif, reflektif dan bermakna sambil mengekalkan nilai Islamik. Seterusnya cabang keempat, pengetahuan teori tentang kebajikan dan cara mempraktikannya. Guru mesti mengawal penggunaan ChatGPT supaya ilmu yang diperoleh digunakan secara beretika dan tak disalahguna. Baiklah, saya akan teruskan dengan kajian literatur. Berikut adalah 5 kajian literatur yang terkini berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan AI lah yang menjadi asas kepada kajian saya. Berikut adalah kerangka konseptual saya. Mak kau. Okey, berikut adalah kerangka konseptual saya. GPI, asas model teori, seterusnya pun boleh ubahlah. Okey. Saya teruskan dengan metodologi kajian.
Jadi saya menggunakan reka bentuk kajian tinjauan, reka bentuk kuantitatif menggunakan persampaian 123 responden daripada 180 orang population option guru PI bahagian samarahan. Instrumen kajian saya terdiri daripada 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Kajian rintis jalankan kepada 13 orang GPI bahagian samarahan. Berikut adalah prosedur pengumpulan data. Prosedur penganalisan data, saya menggunakan analisis deskriptif dan inferensi dan menggunakan SPSS versi 31.0. Kepercayaan bagi instrumen saya adalah sangat tinggi menggunakan kaedah penguraian alpha Chromebug dan telah mendapat kesahihan kandungan dan bahasa lah. Okay, berikut adalah taburan normaliti data kajian. Secara keseluruhan, data saya berada pada jumlah normal lah, iaitu antara negatif 1.0 hingga positif 1.0 mengikut Sheridan 2013. Okey. Seterusnya, analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan skor min, mendapatkan SP berdasarkan jadual interpret skor min. Seterusnya, analisis inferensi untuk menguji t-test mendapatkan nilai signifikan nilai P kurang daripada 0.05 untuk menguji hipotesis. Saya teruskan dengan dapatan kajian dan perbincangan. Baiklah, bagi analisis yang pertama, analisis deskriptif, dapatan kajian mengenai tahap pengetahuan GPI sekolah rendah secara keseluruhannya berada pada tahap yang sangat tinggi iaitu min sama dengan 4.47. Jadi dapatan kajian ini disokong oleh kajian oleh NUN NR 2025 yang mendapati bahawa GPI yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang logik aplikasi serta batasan kecerdasan buatan lebih bersedia untuk mengintegrasikannya secara bermakna dalam proses PDPC. Seterusnya, kajian Salbihana AR 2024 menunjukkan tahap pengetahuan bakal guru terhadap penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap yang positif. Baiklah, bagi kajian dapatan perancangan dan pengajaran GPI, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi iaitu min sama dengan 3.88. Hal ini, dapatan ini disokong oleh Taha Sulaiman dan Ajmain 2025 yang melaporkan bahawa 87% guru bersetuju aplikasi ini membantu menjana idea pengajaran dan merancang aktiviti PDPC secara sistematik dan 82% lagi menyatakan penyediaan RPH melalui cadangan aktiviti, soalan dan bahan pengajaran yang relevan. Kajian Hakim 2025 menyokong dapatan ini dengan menegaskan bahawa perancangan pengajaran guru perlu berasaskan keseimbangan antara literasi digital dan nilai keagamaan supaya proses PDP kekal relevan. Jadi daripada perspektif teori Al-Farabi, penggunaan ChatGPT bukan sahaja mempertingkatkan kualiti perancangan PDP tapi juga dapat bantu guru mencapai keseimbangan antara intelek dan moral. Okay. Seterusnya, dapatan kajian mengenai cabaran dan halangan. Okay, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi iaitu min sama dengan 3.38. Walau bagaimanapun item D dan D10, item D8 dan D10 menunjukkan mi rendah kerana soalan berbentuk negatif tapi sebenarnya mencerminkan kemahiran guru yang baik. D8 dan D10. Okay, walaupun menghadapi cabaran teknikal dan infrastruktur, GPI tetap menunjukkan kecekapan yang tinggi. Jadi kajian Wan Nur Irfah Ilhami, Wan Anwar dan Muhammad Isa Hamzah 2024 menekankan jurang digital, isu kebolehgunaan akses peranti, sambungan internet tak stabil dan kekurangan latihan praktikal sebagai cabaran utama. Kajian Abdul Hakim dan Poli Anggrani 2023 mendapati cabaran penggunaan AI dalam pendidikan Islam bukan sahaja bersifat teknikal tapi juga melibatkan isu etika dan keselamatan data. Baiklah, saya akan teruskan dengan dapatan dan kajian perbincangan berkaitan analisis inferensi, ujian t-test. Okey, jadi secara keseluruhannya, bagi tahap pengetahuan guru tiada perbezaan signifikan berdasarkan jantina. Jadi jantina tidak mempengaruhi tahap pengetahuan guru dalam menggunakan ChatGPT. Dapatan ini disokong oleh Raja Nur Azwah Yusof 2023 yang turut mendapati bahawa tiada perbezaan signifikan antara guru lelaki dan perempuan dalam tahap literasi digital dengan nilai signifikan nilai P equal to 0.428. Okey. Seterusnya,
Dapatan kajian bagi perancangan pengajaran guru secara keseluruhannya tak ada perbezaan signifikan juga. Jadi jantina tidak mempengaruhi perancangan pengajaran guru dalam penggunaan ChatGPT. Dapatan ini disokong oleh kajian Nur Nazira, Afika Nur Azhar dan Diana Morshidi 2024 yang menunjukkan bahawa kedua-dua guru lelaki dan perempuan mempunyai tahap kompetensi digital yang tinggi. Oleh hal yang demikian, ini menunjukkan faktor demografi ini bukan penentu utama. Baiklah, yang terakhir dapatan kajian dan perbincangan bagi cabaran dan halangan. Tiada perbezaan signifikan dalam cabaran dan halangan. Pengalaman mengajar tak mempengaruhi tahap cabaran guru dalam menggunakan ChatGPT. Hal ini disokong oleh kajian Muhammad Fuad Ishaq et al. Dan Nur Al-Niza Azman et al. Bahawa keupayaan guru mengatasi cabaran lebih dipengaruhi oleh kompetensi digital, latihan profesional dan sokongan infrastruktur. Okey, saya teruskan dengan implikasi lah. Implikasi yang pertama, KPM perlu menyediakan modul latihan profesional dan bengkel CPD yang komprehensif bagi memperkukuhkan kemahiran guru menggunakan ChatGPT. Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan kepada guru kursus yang berkaitan dengan pedagogi, pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan oleh guru. ChatGPT berpotensi mengurangkan beban kerja guru secara signifikan khususnya dalam penyediaan dokumentasi, jadual, rumusan data murid atau penyediaan bahan PDP. Cadangan bagi kajian saya, yang pertama, kajian lanjutan disarankan menggunakan mixed method iaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, bagi sampel kajian masa depan perlu diperluaskan kepada pelbagai daerah di Sarawak bagi mendapatkan data yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, penyelidikan seterusnya boleh berfokuskan kepada literasi digital, kesediaan profesional, aspek etika dan integriti dalam penggunaan AI serta menilai kesan ChatGPT terhadap hasil pembelajaran murid. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kajian mendapati bahawa guru GPI mempunyai tahap pengetahuan yang sangat tinggi dan tiada perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina. Yang kedua, perancangan pengajaran GPI terhadap penggunaan ChatGPT berada pada tahap yang tinggi dan perancangan pengajaran tak dipengaruhi oleh faktor jantina. Dan seterusnya, cabaran dan halangan yang dihadapi oleh GPI dalam penggunaan ChatGPT berada pada tahap yang tinggi dan tiada perbezaan signifikan berdasarkan pengalaman mengajar. Oleh itu, keseluruhan hipotesis kajian diterima. Okey, berikut adalah rujukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang atas pembentangan yang sangat bermaklumat. Sekarang saya buka ruang untuk soalan dari panel penilai. Okey, tahniah kepada Wan Bushra. Ustazah nak tanya berkaitan dengan pembangunan objektif kajian. Kalau kita tengok dia punya tajuk, penggunaan aplikasi ChatGPT untuk pengajaran pendidikan Islam dalam kalangan GPI sekolah rendah bahagian Samarahan. Boleh tak Wan bagi penerangan sikit bagaimana objektif ini dibangunkan? Objektif ada 3. Okey. Terima kasih atas soalan yang diajukan Ustazah. Okey, baiklah, bagi menjawab soalan yang diajukan. Objektif, 3 objektif yang terbina dalam kajian saya ni adalah disebabkan penyataan masalah, isu masalah yang berlaku pada era kini lah. Jadi, okey. Penyataan masalah sekarang yang saya fokuskan adalah tahap kompetensi digital dalam kalangan guru pendidikan Islam lah pada era kini. Jadi saya nak lihat dalam objektif ni saya gariskan 3 pemboleh ubah utama iaitu tahap pengetahuan, perancangan pengajaran dan cabaran dan halangan yang dihadapi oleh GPI untuk saya lihat macam mana sejauh mana pengaplikasian ChatGPT dalam kalangan GPI bahagian Samarahan. Okey, itu je. Okey, tahniah Cik Wan Nur. Okey,
Untuk seperti yang saya lihat dari segi objektif, saya lihat tajuk. Lepas tu lihat pada objektifnya, dia seperti berat, sangat berat. Sebab pertama kamu mengenal pasti tahap pengetahuan penggunaan ChatGPT dalam kalangan guru pendidikan Islam. Lepas tu yang kedua, kamu nak mengenal pasti perancangan. Yang ketiga, cabaran dan halangan. Dia ibarat seperti kamu buat 2-3 kajian dalam satu kajian sebenarnya. Berat tak? So far so good. Okey, sebenarnya kan di sini ini cadangan kami sajalah. Berdasarkan kamu punya tajuk ini, sebenarnya kamu boleh fokus satu, pilih satu. Kamu nak kamu boleh tahap pengetahuan dan perancangan pengajaran boleh. Tetapi kamu sebenarnya nak cari berdasarkan jantina, lepas tu kamu nak cari juga cabaran halangan, lepas tu berdasarkan pengalaman mengajar. Dia seperti macam kamu nak ke situ, ke sini, ke situ lagi balik. Itulah maksud dia. Tetapi saya faham kamu nak menilai sebenarnya banyak kamu nak menilai dari segi pelbagai sudut mengenai penggunaan ChatGPT dalam kalangan guru pendidikan Islam ini. Okey. Tak apa, itu cadangan saja. Okey, dari segi pemilihan model dengan teori ini sangat sesuai lah untuk kamu membangunkan teori konseptual kamu. Tetapi saya tak nampak dari segi kesinambungan ini dengan tajuk kamu sebenarnya. Okey. Cuma dapatan kajian kamu jelas lah. Tapi saya macam tidak penatkah? Seperti banyak sangat yang kamu nak kaji sebenarnya. Tetapi itulah cadangan sahaja. Okey, bagi panel kedua tadi kan dia kata cadangan. Okey, Ustazah pun nak cadangkan kalau boleh fokus kepada objektif yang pertama sahaja sebab dari awal sampai akhir dia banyak mention tentang pengetahuan, tahap pengetahuan, cuma tak naklah ada berdasarkan jantina. Itu sekadar cadangan. Boleh bincang dengan SB nanti. Okey, terima kasih tahniah semua. Tahniah atas pembentangan yang sangat baik. Itu hanya sekadar cadangan. Okey, wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Puan. Terima kasih kepada pembentang atas perkongsian yang sangat berharga. Terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian hasil penyelidikan yang menarik dan mendalam hari ini. Juga terima kasih kepada hadirin yang memberi perhatian sepanjang sesi ini berlangsung. Diharapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh akan bermanfaat kepada kita semua. Sila rujuk atur cara seminar untuk mengetahui sesi selari yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam sesi seterusnya. Terima kasih.